Всем привет, я Александр Завьялов, показывал он, у нас игра Starfield, запись 37-я. Продолжаем проходить. Это что, киберпанк? Так. Hello. Oh, great. Just who I don't want to see. A Freestar Ranger and his... What are you? A sidekick or something? Я помощник рейнджера Содружества. Well, I'm sure your mom is real proud. Ну да. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. Так. У вас уже были столкновения с законом? A time or two, maybe more. And yet here I am, walking free. Какого хрена? У вас проблемы, Грейс, вам лучше начать относиться к этому. Так, пожалуйста, мне просто нужна информация, это может помочь спасти жизнь. Aw, ain't you polite? I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? Ну, примерно, да. Так, я знаю, что вы выкрали корабль, но люди могут быть в опасности, и мне нужна ваша помощь. Я же выбрал. All right. So I jacked a ship. It was just a little fun. I didn't even keep it. It was a job. I turned it over to some men, and they took off for who knows where. End of story. Nothing I did put anyone in danger, okay? Ну, если бы был конец истории, меня бы сейчас здесь не было, логично. Эти люди пытались выгнать фермершу с ее земли. Это были наемники, которые угрожали женщине, чтобы заполучить ее ферму. Hey, all I did was provide them with transportation. They didn't say anything about where they were going or why. Look, I wouldn't have gotten involved if I thought anyone would be hurt. I've got no love for violence. Not asking questions is just as bad as giving consent. If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, I guess I didn't. Хватит светских бесед. Расскажите мне, что вы знаете. It's not that simple. Да блин, понятно. Теперь надо тебя уболтать. Это очень важно, от этого зависит жизнь людей. Yeah, sure they do. Ты же говорил, ты против насилия. Теперь ты начинаешь меня злить. Whatever. Пора поговорить. Nice try, but no. Тогда я загружусь. Потому что какого хрена? I hope you aren't here to call. A Freestar Ranger. Так, я... Well, I'm sure your mom is real proud. So how come I'm talking to the side? This is the deputy. Is that so? Anyway. Так. Aw. I'm guessing. That sound about right? Fine, yes. I jacked the ship. But look, I was just a contractor.
I didn't even keep the ship. I gave it to some men. It was just a quick, clean job. I made sure nobody... Да-да-да, я понял. Так, они угрожали, чтобы... Hey, all I did... Look, I wouldn't have gotten... Not asking questions? If that woman... Так, похоже, ты не понимаешь, мне нужна эта информация сейчас. Я уверяю, мы можем что-нибудь придумать. Yeah. I hope so. Отлично, ты постепенно принимаешь мою точку зрения. I haven't agreed to anything Похоже, yet. что нет. Так. Я понимаю, я не хочу сложить ситуацию. Look, I'd like to help, but... Я знаю, ты хочешь помочь мне, если сможешь. You don't know what you're talking about. Да, блин, ты задолбал, если честно. Не очень понятна система вот здесь убеждения. То есть, типа, либо надо выбрать тему, What can I get you to... по которой можно как бы выстроить диалог. Well, I'm sure your mom is real. Либо надо So how смотреть come на I'm talking to the цвет, sidekick? типа возможность Is that договориться. so? Anyway, this ain't my first... Но хрен поймешь, зеленый иногда не прокатывает, а желтый наоборот иногда прокатывает. Aw. Блин, I'm guessing this is поймешь. the part... That sound about right? Так, All right. So I знаешь, jacked. что ты I didn't even корабль keep it. украла. It was nothing I did put any... Hey, all I did was provide them with transport. Look, I wouldn't have got involved if I... Not asking... If that woman... No. Блин, может я могу перед убеждением сохранить? Нет, нельзя. It's not that simple. Мне нужна только информация, никто никогда не свяжется с вами. I hope I can trust you. Мне бы не пришлось спрашивать, если бы это было не так важно. Maybe I can make an exception. Я знаю, ты хочешь помочь мне, если сможешь. This isn't getting us anywhere. Прикольно. Просто, блин, оставалась одна клетка, и эта клетка не сработала. На финишной прямой такой. На, облом. Что тут скажешь, блин? Прикольно, прикольно. Maybe you'd like to A try... Freestar Ranger. Так. Well, I'm sure your mom... So how come I'm talking to the sidekick? And... This is the... Is that so? Anyway, this ain't my... Aw. Ain't you... I'm guessing this... That sound about right? All right. I didn't even keep it. Nothing I did put in... Hey. Look, I wouldn't have... Not asking... If that woman... It's not... Так, это очень важно, от этого зависит жизнь. Yeah, sure. Похоже, ты не понимаешь. I do understand. I'm trying to figure out a way to help you, okay? Так, я даю вам слово. Что там было похоже? Похоже, ты не понимаешь. В каком моменте я его болтал? Похоже, ты не понимаешь. Мне нужна эта информация сейчас. Понятно. Я даю вам слово. I guess if I can't trust a Freestar Ranger, then I can't trust anyone, right? I was approached by a woman named Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. Привет, Сань. She said she needed surgery and would be in прошел recovery варку. for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. Почему вы согласились на такую рискованную работу?
You serious? Take your pick. Money, reputation, the thrill of it. All good reasons. Говорила ли Майя, зачем первому понадобился корабль Hope-Tech? Only some kind of offhanded comment about their client wanting to expand the operation ahead of schedule. In my line of work, you learn not to ask a lot of questions. It tends to make people uncomfortable. Вижу, несколько дней отдохнул от Starfield и снова в бой. Ну как несколько дней? 6 дней, почти неделю. А, в командос уехал? Понятно. Так не, подожди, у тебя же мощнейший комп. Ну вот. Так что командос больше не оправдание. Раньше ты мог говорить, типа, ой, я в командировке, у меня ноутбук тут не тянет. А сейчас у тебя комп у некоторых... Ой, комп. Сейчас у тебя ноут, у некоторых компы слабее, чем у тебя ноут. Сказала ли она, где лечится? No, but it sounded serious. She was upset. Seemed kind of shaken, you know? Didn't seem right I should pry, so I didn't. Продолжение следует. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the first, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Зашифрованный планшет. Тур-тур-тур-тур-тур. Так, что вы знаете о людях, которым вы доставили корабль? Ну, тогда... А, типа это, без голоса. Ну, стрим что-нибудь без голоса. Какую-нибудь другую игру. Например, Готику. Блин, я пока Иншраут играю, у меня все больше ловлю на мысли, что можно допройти Феникс Райзинг. Начать потихоньку добивать его. Что вы знаете о людях, которым вы доставили корабль? Nothing, really. I was told when and where to meet them. They paid me what I was owed, and that was it. Марко когда-нибудь сообщал вам свое местонахождение? Not so much as a hint. I'll tell you. He's as cagey a fixer as I've ever met. Bankrolling the first must take a lot of money. I'm sure he's got all kinds of side hustles going on. Кто-нибудь из первых дал вам способ связаться с ними? No. Nothing at all. Left me feeling a little disappointed, given how well they paid me. Так, это все, что мне нужно на данный момент. Я благодарен вам за сотрудничество. Yeah, sure. Эншраут, Next да, time в you're at принципе, the Rock, you прикольная should игру. give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack Как минимум, that потому slate, что it'll это не be совсем him. выживалка. I'm gonna head back. Good luck, deputy. Там не And надо I'm free to пить и go. есть, прям чтобы выживать. Там это больше чисто вот, типа, еда это как реген ХП, а вода это реген энергия. Вот и все. А так прикольно, там стройка прикольная. Вот. Там же этот, там воксельная графика, если я правильно использовал термин. Вот. И из-за этого строительство интересно можно реализовать. Типа там в пещере можно, там можно этот подвал нормально замутить. Там вообще в принципе можно сделать, ну, нормально такую стройку замутить, что типа у тебя, грубо говоря, будет либо, ну, стоять дом, допустим, да, из дома подвал в пещеру, из пещеры выход там, допустим, наружу, если это Am I будет that край distracting? скалы. Еще там и по деревьям побегать, типа сделать дом на деревьях. Ну нормально, ну, типа для любителей стройки, короче, это вообще оно. Ну а так там всякие квестики есть, мини-квестики, поиск тайничков. Это уже то, что мне больше нравится. Типа вот это вот, поиски всякого говна. Так, если вы обещаете, вы свободны, спасибо за помощь. Oh. You're welcome. Guess I ain't used to the law being so polite. Так, а чё она? Она думала, мы сейчас ее закуем в наручники, что ли? You good? Чего? Кто сказал? Где ты? Кто с тобой? Так, в пальцы залипает.
А так, в принципе, да, Иншаут понравился. Аурора. Talk to Ranger Shadi. Так, а получается, мы тут не закончили, что ли, еще, нет? The Rock. He should be able to help with that. А, блин, мне же зашифрованный планшеты надо, ладно, точно. Так, зашифрован. Ё-моё, откуда мне это все воровать? Ё-моё, откуда у меня Аврора? Это же запрещеночка. Зашифрованный планшет. Протокол шифрования активен. Ну и... Ты, говорит, должен почитать зашифрованный планшет, сказал этот черт. Ну и что, почитал я его. И что? Be careful out there. These mercenaries sound pretty Это не он, serious. кстати, сказал, а он сказал. Good working with you, deputy. Later. Ты конь, блин. Ты сказал, почитай зашифрованный планшет, а он мне ничего не дал. Так, а куда вообще меня сейчас... Типа... Блин, я не понимаю. Моя не понимать. Посетить город Акила. Да, моя понимать. Так, ну прежде чем в Акилу, это получается надо опять же к волку. Иначе меня зажопит. А что он сказал? Вы не можете перемещаться пока что? В смысле, пока владеете Авророй? Я же до этого, по-моему, спокойно на волк летал. 5 дней без Старфилда, неужели? Да нет. Просто, типа, Иншраут начал интересоваться. Первая запись по ларке 330 просмотров, вторая 120. Ну так надо же проходить дальше. Блин, у меня есть подозрение, что меня сейчас зажопят. Контрабанда Аврора запретила мне, она запрещена. Охранники пытаются арестовать вас. Да, я понял. Угу. Ну все, Сань, надо проходить ларку, добивать. Пока популярно. Пока на хайпе. Блин, а этот черт купит Аврору вообще? Кажется, нет. А может не продавать, кстати, может быть, просто. You know, traveling with you has been something else. But the best part is when we're charting course for the next jump. I never feel at home planet-side. How about you? Блин, как ну, реально начинает задолбывать. Я больше склоняюсь к мысли, что напарники, они кроме как вот принцип ишака, от них пользы, ну, не знаю. Ну, и, конечно, комментарии прикольно, когда там где-то бегаешь, они отпускают комментарии интересные. Но в целом вот это вот желание вечно потрепаться. Когда попробуешь чего? Хайпануть? Да не знаю. Я вот Старфилдом хайпую. Иншраудом хайпую. Такой специфический хайп. По 10-12 просмотров. Так, я провожу в космосе большую часть твоей жизни. Конечно, это не проходит бесследно для моего организма. And you joined Constellation in spite of that. That takes guts. See, the people I don't get are the ones who never go anywhere. They stay in their own hometown, they just live and die there. There's a whole galaxy full of wonder
and things you could never imagine. How can they be satisfied with one tiny sliver of it? У людей разные приоритеты, это не делает их неправыми. I mean, you're right, but I think everyone should at least get out once. Go someplace, meet people. Эти встали Get в out of your лифт, comfort zone so you разговаривают. can really see that the worlds are more than just Людям лифт нужен, но мне как бы issues and немножко bickering. пофиг. There's a mess of ugly out there, but my God, there's grandeur too. Ты, оказывается, такой поэтичный. Новые культуры и новый опыт могут многому научить. That helps you understand how this crazy place fits together. I want to be the code that finds something deep out there. Solomon got us here in a big way. I'd like to discover something that moves people. Makes them feel just a bit of what I feel when I jump systems. Not knowing what's next. Так, в этом и заключается суть созвездия. Exactly. You know, it's funny, as much as Jacob, my dad, cashes in on the family name, he's got no adventure in him. And I get it. It's dangerous, sometimes scary out there. But that's what exploration is. Going off the map and seeing if there truly be dragons. Когда-то твое открытие сам. А мы Couldn't что, ask уже for бухаем, better что ли? company. This better not be a waste of my time. Better not waste my time. А куда бы тут можно было бы сныкать Аврору? А, у меня же, кстати, хата ведь есть. Да-да-да. Я же купил хату. Единственное, что... пока владеете Авророй. Теперь бы еще вспомнить, как до хаты дойти. Ой, блин, это не туда. Так, пройду Гансоул. Осталось чуть. Гансоул? Что за игра такая? Гансоул. Первый раз слышу. Давай, приятной игры. Так. Надо хату свою найти. I don't know what's wrong with me, but Neon might be my favorite place to visit. Блин, я что-то на самом деле в каком-то смысле даже привык к болтовне этой Лии, или как ее там звали. Что-то этот начинает немножко уже раздражаться. Это аниме Штана третьего лица с аниметянками. А, тогда понятно, почему я не слышал. Ну, я просто за аниме-играми не слежу. Так. The colors. Был же где-то выход. Блин, может просто ее скинуть нафиг, да и все, че я парюсь. Ну, а с другой стороны жалко. И хотели увидеть другую версию себя. Hello. О, ни хрена, это что? Это Дизонор? А, нет, это отец этот.
Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Это же этот... Биошок Инфинити. Benjamin Bayou is so not compensating for anything. Egomaniac. Блин. А вот это, наверное, я иду к этому черту, да? I'm not in the mood. Да, это я уже по сюжету пойду. Че тут какулю скинул? People joke, say those Faroon zealots worship a snake. Let me tell you, it ain't a snake. Some kind of celestial being. У них, главное, все типа автоматизировано, да? That's nothing new. Place is a dump. Терабрю. А, ну в принципе... Лёг, какой у него костюм. Блин, на крутанский. Блин, а у тебя костюм нормальный такой. У вас есть хорошая история об охоте за головами? I do, but I do not share these stories, for it is not a job to be celebrated. I've seen them beg for their lives, try to pay me not to bring them in. I'm not proud of all the lives I've taken. This life is kill or be killed. Each bounty represents a desperate person unwilling to face justice willingly. They do not play by the rules. Remember that. Так, сейчас буквально пару минут и продолжим.
Так, сорян за паузу. Угу. Кто такой альянс следопытов? We are bounty hunters. We are hired when someone evades the law or some other form of justice. It is up to us to find them and bring them in, alive or dead. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о терминалах поручений и том, где их можно найти. Jobs are posted on mission boards across the settled systems for freelancers to find contract work. Complete the contract, earn some creds. The Trackers Alliance uses them for some of the simpler jobs, or when there's too much work, but not enough trackers. They're posted in most local bars, especially those near spaceports. Я понял. Stay safe. Stay wary. Тем более, что я такие уже встречал. Блин, что это за шланг? Нахрена он нужен? Он что, просто для красоты? Ну, блин. Печалька. Be sure you never find yourself on the wrong end of a bounty. Чисто дизайнерская фигня, да? I don't know if Emporium. I could ever live in a place like this. The neon's great to You said visit. you wanted to buy something nice for your girlfriend, so here we are. Do you think I've suddenly inherited a fortune? This place is way out of my price range. Hey, you're the one that told me she has expensive tastes. There's expensive, and then there's the Emporium. This place is in a class all by itself. Yeah, I guess. Take a look around. If you find something, I'll help you out, okay? Take it easy. Всякие декоративные штучки. Штучки-дрючки. Ухогрыз. Что? Ни хрена такой там носогрыз. Что? Блин. Держатель свитков. Я думал, редкая штука. Но нет, нифига. Антикварочка, да? Have a heart. I can't pay right now, but I'll spot you next time, okay? Do I look like an idiot? Tell me, do I have Это вообще на Азуру похоже. taped to my back? No? I know what you've been wasting your money on. Damn Не junkies. знаю почему. You pay the posted price, or you don't get anything at all. I'm running a business here. I don't give handouts. У меня бизнес здесь. Okay. Jeez, I'm working sorry. here. Welcome to the Emporium. Так, Эмпориум, блин. Что за статуя? Ладно, наплевать. Are you sure you're in the right place? You certainly don't look like one of our usual clientele. Как выглядит ваша обычная клиентура? I cater to the high-end client. Affluent, intelligent, and successful. In Neon, that would be what we call the upper 10%. Черт, я чуть не надел сегодня свой наряд титулованного сноба. Важно только то, что я принес кредиты, чтобы их потратить. Oh, my apologies, then. Please forgive my disrespect. Ты уже We меня... have quite a few, shall we say, thugs that find their way into my establishment and create a disturbance. In fact, there's a particular Seoka member who calls himself Headlock, who repeatedly torments me by damaging my goods. Что такое Сокгу? The Seoka Syndicate, of course. I'm surprised you haven't run into it. Да, вообще-то я их убежище даже не They're a видел. group of organized criminals who use threats and violence to push their own agenda. And honest people like me tend to suffer the consequences. They're based out of Neon, but no one is certain who runs the syndicate. Could be anyone. Тогда же можешь быть и ты им. Обращайтесь, уберите его.
Обращайтесь к властям, они вам помогут. Ah, yes, the authorities. Neon security. Corrupt, bumbling idiots who couldn't solve a crime if it occurred right in front of their faces. The authorities on Neon are usually worse than the crooks. Anyway, I've already taken up too much of your valuable time. Was there anything else I could help you with? Так, какие виды товаров вы продаете в Эмпориуме? Oh, I carry all sorts of unique items from across the settled systems. Luxury products for the discerning buyer. I'm not one to boast, but my shop won me my position as Administrator Bayou's personal decorator. His penthouse is my pièce de résistance. Before I forget, I also pay top credits to travelers that bring me unique baubles and trinkets, so keep your eyes open as you explore the spaceways. С этого надо было начинать. У меня для вас есть листовка с информацией о возможности кросс-промоушена Сабуро Олкадигбо. Oh, well, maybe I'll give it some thought. Maybe. Так, я сам разберусь с этим головорезом. Oh my goodness, that's such a relief. You have no idea. Thank you for accepting my offer. Headlock's quite a dangerous gentleman. I believe you can find him hanging out somewhere in Epside near Frankie's Grab and Go. Зачем Сокгу задерживаться в магазине Grab and Go? No one knows. Seoka are sleek, well-dressed mobsters. They aren't low-life gang members. Why they choose to hang out at a run-down little convenience store like that is beyond me. Да потому что никто их там искать не будет. Так, сначала я попытаюсь его образумить. Whatever it takes. Just don't go getting yourself killed on my behalf. Anyway, that's really all I know. Head back here when you've taken care of the situation. Good luck. Только, говорит, не надо убивать себя ради меня. Вообще такого в планах не было. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Headlock. I believe he's a newer member of Seoka. They pulled him up out of one of the street gangs that crawl through our sewers. If you're wondering how I know about that, he boasts about it every time he comes in here. He's quite a large gentleman. I believe you can find him roaming the street somewhere in Epside near Frankie's Grab and Go. Look, if he somehow disappeared, you'd be doing everyone in Neon a favor. No one would miss him, no one would care. Я хотел бы посмотреть, что у вас есть на продажу. Пожалуйста. I'm sure you'll find the perfect gift. Путин. Ну, вообще тут написано ну, да, кстати. Ну, типа, Путин имеется в виду, что, типа, поместить внутрь. Шкафчик, короче. Слово... Странно, что повод. Паутин, или как он правильно читается, даже не знаю. Кенок. Питайн. Нет, ну вряд ли Питайн. А как? Я даже без понятия, как у них сочетание вот этих двух букв читается. Возможно, как в переводе. Путин. Типа 2 «и». Тайн. Путайн. Потайн, наверное. Потайн. Хрен его знает. Cheese, cards, fries, grave, love. Can food product. Понятно. Ничего не понятно. Расчеты Соломона. Что у нас в разном? Ну, это вот больше, я так понимаю, просто чтобы хату вот можно было обставить. Еще один эншраут, типа. Только в эншраут можно дом построить и потом заниматься его декором. А здесь чисто декором, да? Так, вот это что такое?
Выставочный зал. Personally, I think neon's the heart of the Freestar Collective. О, ну это, кстати, как в третьем и в Нью-Вегасе вот эти выставки, да? Ну я так понимаю. On behalf of Stroud Eklund, I'd like to welcome you. Хотела бы вас поприветствовать. Трудовой киоск Страут Эклунда. Просмотр «Купите корабли». Что? А, блин, это не выставка, это магазин кораблей. Ё-моё. Я думал, это выставка. Ну, типа музей. Ронок. Вот это, кстати, мощно выглядит. Вот это выглядит мощняво. Грузоподъемность 700. О! Вентура 2. Эйс Вентура. Ну вот это прям вот мощно выглядит. О, еще мощнее. Так, ну у этого 4 тонны, а у этого только 2. У этого топлива хрен да ни хрена. А у этого топлива охренеешь. Ну, он что, чисто нога... Он и хрен поймешь, как оно тут понимается. Он, я так понимаю, он для... Но он на 6 человек. Галилео. $200. Вот этот выглядит интересно. Грузоподъемность, вся фигня. Но у него почему-то топливо не алё. О, вот это, кстати, нормально. Воздаятель. 400. Ну, блин, грузоподъемность. Я так понимаю, основная фишка тут просто в контейнерах, да? А что мы можем продать? А, я же корабль вот этот. Давайте его продадим. Нахрен он нужен? А, да, за 0. On behalf of Stroud Eklund, I'd like to welcome you to our showroom today. Our company prides itself as the industry leader in spacecraft production. We use groundbreaking technology to give us a significant advantage over our competitors. You can configure your desired spacecraft at any one of our conveniently located kiosks. If you have any questions, I'd be happy to help. Это был хороший способ продажи, довольно длинный способ спросить, хочу ли я купить корабль. Не могу поверить, что они заставляют вас озвучивать всю эту ерунду. Это был хороший способ продажи. I'm glad you enjoyed it. Feel free to have a look around our showroom. I'll be right here if you need me. Так, что вы можете рассказать об Истинклунде? When I was applying for my position here, I wasn't certain that leaving Ryujin behind was the right thing to do. I was nervous. It was Issa herself that approved my application, gave me a reassuring hug, and told me that I had to follow my dreams. She is truly a remarkable,
compassionate woman. In fact, I defy you to find her equal in the corporate landscape. Как давно вы работаете в компании Строт Иклунд? Actually, I've been working here for only 2 years. Previously, I was an Arboron sales representative, but that type of work wasn't for me. I could never relate to the type of clientele that purchases weapons. But spacecraft have always held a certain fascination in my mind. It was comfortable working under Ryujin's banner, but despite all of my requests, they wouldn't transfer me to the Taiyo Astroneering Division. And so, here we are. Вы когда-нибудь встречались с Уолтером Страудом? He's been to Neon a few times, but I haven't had the pleasure of his company for more than a few minutes at the most. What I can say is that, despite what's been reported by the media, Mr. Stroud is a rational luminary with uniquely future-forward vision. Так, у меня для вас листовка от Сабура Окадигбо. Это кросс-промоушен предложение. Cross-promotion? I don't think we need it, but I'll give it a look anyway. May all your Ну, я тоже journeys be подумал, safe. что я да оно нахрен никому тут не надо, ну просто. I used to be an actuary. Now look at me. Но кто-то нахрен говница не хочет брать листовку, а кто-то да, посмотрю. Так. Кораблестроение ранг 3. Ну, это что-то мощное. Ракетно-пусковая установка, я так понимаю. А, ну блин, кстати. То есть, в принципе, кстати, можно ее улучшить. Что-то поменять-то можно. Какую-нибудь фигню-то звубений, да? Ну, двигатели понятно, что нет. Вот это можно. Но надеюсь, она установилась. Генератор счетов не очень. Принять. Stuff you build is amazing. Качал чуть-чуть корабль.
Самую малость. Hey there, Intrepid Explorer. Ready to make your ultimate discovery? Step through the door of Vidcart. Экипировка You wanna head Зигхарта. to Euphorica after work tonight? Nah, I'm feeling a little burnt out. I think I need a break. How about hitting up the rooftops and watching lightning hit the span? You О, know, я, кстати, видел, как that молния actually попадает в sounds пролет. like a good idea. Great. Если имеется в виду I'll вот bring этот the купол blend, сверху. you bring the chunks. It's a day. Welcome to Sickhart's Outfitters. Блин, он заорал Nothing этих more двух relaxing спугнул. than watching lightning strikes. Нахрен Well, ты заорал? As long as you're I not just afraid of really lightning. need a mental break. Обязательно вставать, чтобы поговорить? Серьезно? Дядь, я 2 раза на тебя уже нажал. Welcome to Sickhart's Outfitters. Everything you need to explore the settled systems. If I don't have it, you don't need it. Что именно вы продаете? The question should really be, what don't we sell? Так что вы We продаете? carry a wide assortment of equipment Вопрос в perfectly том, что мы suitable не for все stellar продаем, а что не exploration продаем. and extraplanetary excursions. Best selection in Neon. Я возьму все артефакты, которые у вас есть в наличии. An artifact? Are you making this up? Well, like I said, if I don't have it, you don't need it. But I have a lot of other things you need. I've spent years perfecting my business by polling customers, measuring sales, and carefully adjusting my inventory to cater to just about everyone. So take your time, look around, ask me questions. You won't be disappointed. You won't regret. Вы начинаете говорить как продавец поддержанных космических кораблей. Да ну нахрен поддержан какой-то этот секонд-хенд. Вы начинаете говорить как продавец поддержанных космических кораблей. Haven't heard that one before, but I suppose I can't blame you for saying so. Немножко токсичности. I have a lot of overhead in this place, and just что-то он between you какой-то and слишком me, это I am up to my eyeballs in debt. хорошо стелит. This is a prime spot right next to the spaceport terminal, but the bills and the rent here are astronomical. Вы обычно так открыты со своими клиентами? Oh, yes, absolutely. It can be off-putting, I know. I picked up the habit from my mother. She was an extraordinary woman, made friends instantly wherever she traveled. Wise as well. If she was still alive, she would have told me to move my shop and cease paying these exorbitant fees. У вас хороший магазин, вы должны зарабатывать. По-моему, кто-то не занимался должным финансовым планированием. Ну что ж, места для избранного бизнеса стоят... места для избранного бизнеса стоят недешево. Sure, and going in, I expected it to be expensive. Anyway, I don't want to bore you with the details of my business all day. You're here to shop. So why don't you help out a poor shopkeeper like myself and buy something? Ну, на жалость давит. Как давно вы занимаетесь бизнесом? I've been at this location for the last 8 years, but I've had a business in Neon for almost 20. As soon as Ryujin broke ground on the tower, I knew the city would start swarming with people, so I went all in. I love this business. It's my life. I can't imagine doing anything else. Возможно, ваш магазин был бы более успешным в другом городе. У меня есть для вас листовка от Табура Окадигба, если вы заинтересованы в каком-либо кросс-промоушене. Business could always be better. I'll take that. То, что он на любой головняк согласится, это было понятно сразу. Позвольте мне посмотреть, что у вас есть на продажу. Absolutely. Here's everything I currently have in stock. Абсолютно. Я же как раз для этого здесь и нахожусь. Резак, офигеть. Скафандры. Скафандры. Так, что по помощи? О, кстати, он там продает сыр.
Все. Так, лечебный крем, лечебный гель. Чем это отличается от этого? А, понятно. Вот это мне надо. Обморожение, то все. Корабельные запчасти. Ну, это надо бы, конечно. Пу-пу-пу-пу-пу. От ресурса я хрен знает. Так, вольфрам. Точно надо. Благовоние я хрен знает. Так, ну у меня там почти 500 тысяч. В принципе, я бы все это мог у него купить. Но у меня Аврора, я с ней не выйду на корабль, блин. Это во-первых. А во-вторых, да и нахрен. A quiet evening should be easy. Queue for a cup of coffee right about now. Главное что туда по квесту, а сюда нет. То есть можно тут осмотреться. Как ТА удается оставаться вне поля зрения рейнджеров Фристар? Hey, I'm not here to rattle any cages. We get along just fine. As long as I stay out of their business, they stay out of mine. Ну понятно. On the rare occasion that I've run into something that's red hot, Ranger Price swings by as a follow-up. We put our heads together and figure it out. It's never really been a problem. You can ask him if you like. Хорошо, я понял. Странно, что снова подсвечено. Давайте займемся бизнесом. Now we're getting somewhere. Now we talking. Так. Продвинутый кучер. Понятно. Что по патронам? Так. If you find anything else, make sure. Vandals, thieves, gangs. Warlord больше не будет вас беспокоить. Good work. I hope you made him squirm. На самом деле он был довольно спокоен. Он согласился остановиться. Нет смысла пинать человека, когда он падает. No, that's exactly how you send a message. Still, I won't argue with results. Thanks. Styx is gonna get a new paint job, a coat of wax, the works. He's gonna look brand new. Oh, and here, for your trouble. Styx, how's this month looking? 5К, неплохо. Sorry, I did not understand your query. Please rephrase. I'm asking for the sales report. Understood. Current data shows revenue has decreased 13.7%. Yeah, so business sucks. Tell me something I don't know, Styx. Affirmative. The word nurdle refers to a blob of toothpaste placed on the bristles of a toothbrush. No, Styx, I didn't mean to literally tell me. Ah, forget it. Good talk. Скажи мне, чего я не знаю. I've got more than you can handle. Так, ни хрена себе. 235.
Не, ну крепкий орешек я по-любому у кого-нибудь другого просто выбью, да и все. Вот, я поэтому и не хочу покупать. Надеюсь, все-таки я с кого-то выбью эту фигню. Так, продать. All right, get out of here. Sometimes sticks. I wonder how things would have been different if I took it. Апартаменты Рюдзин. Lights, glitter, and a whole lot of Не sand. помню, я здесь был, вообще нет. Все-таки жалко, что нету карты локальной. Просто, как минимум, чтобы вот попадая в новое место, можно было как-то ориентироваться. Был здесь, не был. Хотя бы можно было бы понимать, типа, я здесь был, но, может быть, что-то пропустил. И осматриваться. Или просто, типа, я здесь не был. То есть начинать с нуля. Да? Легенда Ля Гранда. Просто магазин. Paradiso. All this time we thought he was just being some miserable hermit on Aquila. You think he finally regrets disappearing on you all those years ago? No. I think he finally ran out of credits. No wonder you're stocking up. Ah, customer. Feel free to spend your credits. Or get the hell out. Блин, мне еще одна Аврора нужна. Land is the best. Come on. Your secret's safe with me. What are the secret ingredients, huh? Угу. Теперь бы еще вспомнить, где я... Блин. Совсем нахрен забыл, да, мне же Аврора для крафта была нужна. 2 штуки. That's it. I'm not going to show up to work for a week. Then my boss will say. Not sure how much longer I can survive doing this lousy job. You really going to walk on by? Так, отлично. Евро этот фигню сразу Yeah, нашел, dangerous, but хорошо. Man, can't it be a lot of fun? Looks like you. If you wish to relax, I'll just have a beer. if you Так, require, ну-ка нахрен, дай-ка мне еще одну Аврору. just remember. Все. Thanks, Micah. Please. Ну, я let me know if надеюсь, you'd что like any все. more. Love the vibe of this place. Одну-то я же закинул. Can you believe Zero? Так, теперь снова опять же к выходу. Опа, кто-то прилетел.
Не туда. Hey there. Ah, customer. Feel free to spend your credits. Or get the hell out. Your pick. Угу. Ah, here for some blend? Can't blame you. Best drink in the settled systems. No, not today. Just picking up some beers. Oh. Well, suit yourself. Your loss. Хрен его знает, что это такое вообще. Ну, я хотя бы как минимум эту Аврору убрал из инвентаря. Or get the hell out. Your pick. Yeah? You need something? If you're here for blend, I just had a new batch come in last night. Что за бленд? Что именно вы продаете? Did you even bother to look at the shop's name before you stumbled in here? Legrand's Liquors? No? Okay, let me help you out then. So I'm Legrand, that's me, and I sell liquor. You know, the stuff that gets you drunk? Ah, here I thought the name would explain it all. Угу. Я никогда не слышал о бленд. Что это такое? Then you gotta be new in Neon, because it's only the most popular drink in the city. You should try one. I guarantee that once you taste it, you'll be hooked. Загадочное название напитка. No mystery, the name says it all. Look, I don't have time for chit-chat. I've got a lot of business to take care of, so if you don't mind hurrying this along, that'd be great. As soon as word gets out, Blend is back in stock. It's going to be a stampede. Как дела? О, стоп. Вы когда-нибудь думали о продаже бленд за пределами Неон? No, are you crazy? I've got a captive audience here. Business is booming. Blend is part of the Neon charm. It's iconic. Эксклюзив типа. Not to mention that Blend's mix of special ingredients can only be found here. Как дела? What are you, the nosy type? Why do you care? But if you must know, business is good. It's always good. Blend is a local phenomenon. It gets people in the door. So are you going to buy any, or are you just gonna talk my ear off? Да, почему бленд так популярен? Probably because you can't buy it anywhere else except at my shop. And I mean anywhere. As in the entire settled systems. It's got a special blend of secret ingredients that you can only find in Neon. Может быть, это позволит мне узнать о секретных ингредиентах. Я открою вам один из своих секретов, если вы откроете мне свой. Давайте за 2500. Hey, if you're going to throw money at me, who am I to keep secrets, right? The primary ingredient in blend is Aurora. The rest is the same crap you'd find inside a few liquor bottles. And a touch of sugar to wash it all down. There. Now that you're savvy to the main ingredient, you don't need to be yapping about it in public. Understood? For your information, the distribution of Aurora anywhere except the Astro Lounge is illegal. Off the books, that shit flows like water around the city. Ну, понятно, понятно. У собора Кадигбо есть деловая возможность, которая может принести пользу обоим вашим предприятиям. Вот листовка, которая все объясняет. Whatever, just hand it over. I'll look at it on my own time. Окей. Хотел бы купить спиртное, пожалуйста. Sure.
Got more than you can handle. Угу, это мне надо, да? Всё. Yeah, I'll see you later. Ну, это, наверное, к хапке относится. Спиртные напитки, благовония. Блин, на заднем плане мелодия играет из Скайрима. Ну, играл, ладно. О, Рюдин, так мне же как раз надо было сюда, в Рюдин, сходить, да? По-моему. Пройти собеседование в башне Рюдин. No suspicious activity to report today. Hello there. Welcome to Ryujin Tower, the beating heart of Ryujin Industries. I'm Jupiter, the tower's secretary. Can I help you with something? Что именно представляет собой компания Ryujin Industries? We're the largest corporation in the Freestar Collective. We deal in everything from refreshments to starships. We're best known for our neuroamp technology. If you're curious about it, we have a selection on display at the Ryujin store near the back of the lobby. Is there anything else I can help you with? Блин, я думал по названию вы какие-то типа тайная организация по ликвидации. Что можно найти в башне Рюдзин? The public can visit our Tayo, Tranquility, and drone sales offices upstairs. All are worth visiting. The tower also serves as Ryujin's corporate headquarters and is home to our research and development team. But unfortunately, those areas are restricted. Так, я здесь для того, чтобы взять интервью у Imogen Salzo. Wonderful. It's always nice to meet a potential coworker. Miss Salzo will be conducting your interview today. You'll find her office upstairs. You'll find Miss Salzo's office on the operations floor. Just take the elevator at the back of the lobby. And don't forget to check out the Ryujin Industries store in the back of the lobby before you leave. No visit to Ryujin Tower is complete without a look at our patented neuroamp technology, after all. Technological leap? Then let Ryujin Industries help you get there. Fill out an application today to become part of the most advanced technology corporation in the settled systems. It seems like it's always raining in Neon. Welcome to Tranquility, your new favorite spot to refresh and escape from the hustle and bustle of Neon. I'm Delilah. Please let me know if you need any help or product recommendations. Is this your first time visiting Ryujin Tower? Нет, я уроженец Неона. Oh yeah? I can't imagine what it would be like growing up here. I've only been in Neon a year, and it's already wearing on me a bit. Я понимаю, что вы имеете в виду. It's the kind of place that can get you down pretty easily. But that's just what Tranquility is here for. I'm sure we have a blend that'll put a smile on your face. Feel free to stop by for a chat anytime. You seem like an interesting person, and small talk goes nicely with a good cup of tea. Вы изначально из Неона? No, I'm not. I'm from a small farming settlement in a nearby system. Funnily enough, the farms my community maintains supply some of Tranquility's tea leaves. I grew up watching the ships and traders come in from Neon,
and wishing I could get on one and see the city for myself. It seemed like such a fascinating place. Вы здесь, чтобы остаться? I don't know, honestly. I never really wanted to be a farmer, so there's not much waiting for me back home. But I can't see myself living in Neon permanently. Maybe I'll get lucky and Tranquility will open a new office somewhere else. I'd be the first to sign up for a transfer. Вы когда-нибудь скучаете по дому? Sometimes, yeah. I didn't know anyone when I moved here, so I was really lonely. The town I'm from is tiny, so I knew almost everyone. It was a big change. И Неон — это то, что вы ожидали? Not exactly. Everyone here is busy and stressed, and there's a lot of crime. The stories I grew up with made Neon seem like paradise, but it really isn't. I'm just happy to work for a company that puts smiles on people's faces. It seems like most people here could use one. Такого, как Неон, в освоенных системах точно больше нигде нет. That's probably for the best. I don't think the galaxy could handle more than one city like this one. Что вы можете сказать о Tranquility? Oh, Tranquility is the settled system's #1 tea brand. We have a tea for pretty much any occasion, in a variety of standard and unique blends. If you'd like more information, you should visit our sales office upstairs. Так, я хочу посмотреть, что у вас есть на продажу. Feeling like a nice cup of tea today, hmm? Чай, блин. А. Круженцы. Mondays, am I right? Этот Гарфилд, что ли? Типа ненавижу понедельники. So long. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Submit your application now at the nearest kiosk. Так. Don't get any ideas about testing on my products here. If security doesn't stop you, I will. А, что за прикол, я не понял. А чем он вообще торгует, этот Рюдзин? О, бля, тут у них целый скелет. Дракона какого-то. Прикол. Дела, окаменелась дракона. Оба-на. Блин, это прикольно, по идее. Только какого хрена? То ли они едой торгуют, то ли тут вообще все подряд. Let me know if you have any questions. I know these weapons like the back of my hand. Стоило догадаться, что такая корпорация, как Рюдзин, будет продавать оружие. Приятно познакомиться. Likewise. Let me know if you need any help. I'm always happy to talk shop. Да, оружие интересует. What brings you to Ryujin Tower today? Чем лучше, тем лучше. Короче, чем мощнее, тем лучше. Я просто... У меня есть интервью с Imogen Salzo. Oh, good luck. Hopefully they'll hire you, and we can stop listening to this non-stop audio ad. Что делает торговец оружием в башне Рюдзин? Don't be so surprised. Ryujin Tower's got a little of Да ясно, everything. ты не удивляешь. Besides, here at Arbron, our goal is to provide safety and protection for our customers. That's why we're the only brand to carry our very own non-lethal weapons. The Nova line. Нелетального. Можете ли вы рассказать о вашем нелетальном оружии? Of course. The Nova series uses an electrically charged ammunition that can effectively stun a humanoid target. It's not so useful when it comes to critters, but if you need to buy some time or get someone off your back, they'll do the trick. Вы, похоже, эксперт по огнестрельному оружию. Well, I'd better be. I'm a Freestar Navy vet. Firearm expertise comes with the territory. I saw more than my share of action with a gun in my hand. Those days are behind me, though. Now I prefer to stay behind the counter and let other people do the gunslinging. Хотел бы посмотреть, что вы продаете. I think you'll be impressed. We only carry the best at Arbron. Нелетальное оружие, да?
Ну, я Come понял. back soon. I can't wait for my next break. Нейроусилитель, а? Что это за фигня? А, это какие-то импланты в башку, что ли? Welcome to the Ryujin Industries product store. Расскажите, пожалуйста, Looking for a подробнее о neuroamp? нейроусилителях. Neuroamps are Ryujin Industries' signature product. They're small pieces of wearable tech that enhance some of the user's brain functions. Some of our best sellers can help with anything from focus and short-term memory to communication and confidence boosting. У многих ли есть нейроусилители? Of course, they're practically the foundation of what Ryujin was built on. Какую пользу я получу от нейроусилителя? That all depends on what you like to improve. If you're looking for a bit of a diplomatic edge, our Neurocom series is great. The NeuroBoost can help you gain that confidence you need to really stand your ground. And our NeuroTac series, Tac for Tactical, specializes in critical thinking. Вы сами когда-нибудь пробовали? Ну, в общем-то, это вообще странный вариант, потому что и так у него на лице видно. Sure have. My NeuroAmp's the reason I got where I am. 6 months ago, I was barely motivated enough to hold a job scrubbing floors as a janitor at Ryujin Tower. But thanks to this nifty little thing, I feel more motivated than ever. And my social skills have really improved. I can talk to customers no problem now. Plus, I haven't lost my keys once since I started wearing it. Звучит невероятно. It really is. Trust me, once you put one on, you'll never look back. Why don't you check out the shop? It's worth browsing even if you aren't looking to buy. А ты разве не магазин? Блин, я думал у тебя покупать. Вы работали здесь ну, не хранителем, блин, вообще-то он сказал уборщиком. Custodian, IT support, security. I've worked plenty of low-level jobs at Ryujin Tower, and did pretty poorly at most of them. I'm sure they would have fired me ages ago if it weren't for Jupiter, the young lady at the front. She keeps pushing management to reassign me instead of letting me go. She's the one who convinced me to try out a NeuroAmp. I really owe her one. It's completely changed my life. Что вы здесь продаете? All of Ryujin Industries' latest and greatest NeuroAmps. Take a look. I'm sure we have something that might suit your needs. Позвольте мне посмотреть, что у вас есть на продажу. Have a look. If something catches your eye, let me know. А где усилитель? Только шмотки. А, вот это, наверное, и есть, да, усилитель. Плюс 10 шанс дипломатии. Плюс наступление, запугивание. Шанс убеждения. Не очень понимаю, что значит наступление. Запугивание, наступление. Дипломатия. Хрен поймешь, что значит наступление. Have a good one. Да, ее астронавигация. Надо глянуть. You fly a Tayo already, right? Definitely. Flies like a dream, but it's a 27, so I just missed the engine upgrade. Oh man, that sucks. Definitely need that. I just can't decide. Я не могу определиться. Tayo had it first. Just 3 more paychecks. Кораблики, да?
Вы нужны Тайо. Верфи всегда ищут сырьевые ресурсы. Вместо того, чтобы подпитывать наших конкурентов, почему бы не продавать напрямую Тайо? Если вы являетесь независимым грузоотправителем, пожалуйста, свяжитесь с Верным Собакиным. Верным. Не верным, а верным. Помогите нам создать новое поколение захватывающих космических аппаратов. Станьте частью семьи Тайо. Верным I know собакиным. Tayo's got a rep for being pure style, no substance. But man, their ships are beauts. Да, блин, пардоньте. Верным Собакиным. О. Вернон. А вот и он. Yes, yes. Welcome to the Tayo R&D department. I am this close to tendering my resignation. The absolutely relentless requirement for features, features, features. You cannot rush brilliance, ingenuity. Почему они просят больше возможностей? For their much vaunted competitive edge. And to what purpose? All the star yards are thick as thieves. Any innovation is reverse engineered in moments and available later that afternoon. Okay. Not literally. I'm being metaphorical. Клиентам нравятся новые возможности. A feature is only as good as it's executed. If we clamor to add too many, quality suffers. We're a bit on edge. A deadline approaches, and we are well behind. What we do here is explore where poetry meets engineering. When we do it right, the clouds part, and it's like the light of heaven. But the pain we go through to get there, well, it is hell. Действительно ли ваши космические аппараты так сильно отличаются друг от друга? Absolutely. Even the times we fail, at least we try. Hope Tech ships are little better than flying blocks, and Deimos, armed to the teeth, certainly, but ugh. But when we are at our best, the math just comes together in perfect elegance. Даже представления не имею, насколько это сложно. Unless you're hiding А a выбрал doctorate другой diploma вариант, in молодец. spacecraft engineering on your person, I'm afraid not at all. But I've already vented to a complete stranger enough. Hello. I've already said that, didn't I? Где остальные инженеры? In other offices, tackling different problems, we have a distributed model of development. Vern and I are working on core research, things that could be applied to all classes of spacecraft. Как Верну работается? What? The fancy boy? He has barely learned his letters, and they assign him to me. All he cares about are cheap thrills. A more ergonomic pilot seat? Really? We are building the future here, not cheap meat for press briefings. Я понял. We're done then. Good. Так, там еще Вернон ходил этот. О, записка, заметка от Джуна Картера. Собакин, извините, что обращаюсь к вам неожиданно, но у меня есть для вас интересная перспектива. Я являюсь старшим рекрутером компании Strutt Eklund Staryard, и мы уже давно присматриваемся к вам и вашей карьере. Хотя госпожа Ульбрехт известна среди инженеров звездолетов, немногие понимают, какую важную роль вы сыграли в компании Тайо. Не могли бы вы как-нибудь поужинать, чтобы я мог поговорить с вами о Strutt Eklund? Мы растем, хотим создать новую исследовательскую группу, и нам нужен новый руководитель. Мы надеемся, что это будете вы. Так что обращайтесь ко мне в любое время и давайте поговорим. Опанца, переманивают сотрудников. Понятненько. Unless I miss my mark, someone as interesting as you doesn't work here. Welcome to the office of the famed spacecraft Такой engineer бородач, ты Dara больше на Ulrich, айтишника похож. such as it is. Word of если чё. advice, walk carefully. Ладно. Dara is in fine form today. Ты чё, айтишник? Ты типа айтишник? Почему у Дары плохое настроение? It is tough for anyone to live up to her example, even Dara herself. She pioneered some really dazzling advances in modern spacecraft engineering and design. Things like seamless heat shielding with high-tech composites, to distributing power asynchronously to improve reactor yields. She's an unsung legend in the field, really. Так, расскажите мне об этом месте.
We do core spacecraft engineering here. Pure R&D. We're also supposed to be designing daring new customer-facing features. Things to get people revved up about our product lines. So, I see no harm in going for the easy wins. Instead, we focus on always being on the cutting edge. And too often we come up with nothing. Вы не одобряете то, что делаете? Dara would have us tilt at windmills forever. True, we actually succeed sometimes. And the feeling of that? Nothing like it. But there is no shame in going for the low-hanging fruit, as my professors called it. Я думаю, что людям нравится Тая, потому что они всегда видят за горизонтом. Что они всегда смотрят, ну, типа, вдаль, наверное. Oh, dear Lord, don't let Dara hear you say that. Какова ваша текущая задача? Dara is taking a very hard look at thrusters. How they work, how they could improve. Bold stuff, and I must admit, if it bears fruit, well, captains would really benefit from it. But it's so easy to lose yourself chasing rabbits down the rabbit hole. Нравится ли вам здесь работать? It changes minute by minute. I have 3 doctorates in spacecraft engineering and related fields. I push to be assigned here, and I've learned so much. But the working conditions leave something to be desired. Было написано, что вы предлагаете работу по доставке. If you have your own ship, we're always looking for bulk resources. The Star Yards have negotiated a set price with the Trade Authority. Twice the market rate. Где найти ресурсы? Most contractors either represent mining companies or are miners themselves. But really, we don't care where you get the resources. So, however you procure them is your own affair. Как это работает? Once you have the requested resources in your cargo hold, just return to me. We'll pay you the agreed fee, and we'll send porters to pick up the cargo. If you deliver the full amount, there's a bonus in it for you, too. Я понял. Расскажите, что вы ищете. As a first-time contractor, I am required by law to let you know that every Star Yard offers the same terms. But obviously, you should deal with us. Depending on your cargo hold size, you may need to make several trips to fulfill the order. So, what we need is a nickel. We need a small shipment, 500 units of it. Ни хрена себе, 500 штук никеля. Достану все, что вам нужно. Excellent. This invoice has the details. Ну, я надеюсь, подождет. You fly a Tayo already, right? Definitely. It flies like a dream, but it's a 27. Я принес вам никель. Я очень надеюсь, что он мне не заберет все то, что есть вообще. Let me see your manifest. It doesn't appear you have anything to deliver. Sorry. Я просто тебя обманул, понял? I wonder what Miss Ulrich will come up with next. I cannot believe the new models. Ожидание такое. Пришел, типа, в демонстративный этот. Сел и уснул. You fly a Tayo already, right? Definitely. Блин, а можно мне как-то пройти? But it's a 27, Вы так удачно встали в проходе, I честно. just missed the engine upgrade. Oh man, that sucks. You definitely need that. It's way more fuel efficient. I know. Now Ещё и поговорить it's решили. standard pretty much everywhere. So, querido, Tayo had it first. Здорово. Хоть быстро ушел. Tayo's not a bad beat. You ready to change your life? Я хрен знает, когда человек с таким вопросом это самое.
готовы изменить свою What жизнь. ship is the most me? Ну-ка. People spend their whole lives dreaming of flying a sleek, sexy spaceship. And I get to make that happen. Tayo brings out the very best in people. I know. Now it's standard pretty much everywhere. Мне кажется, внешний вид на самом деле насрать. Главное, как бы, ну, эффективность, нет? Что делает Тая таким особенным? Space should be more than just getting from place to place. It should be full of color, excitement, and full of features you never even knew you needed. Tayo ships are like traveling in living art. Вы должны быть продавцом. Так она и есть продавец. Yes, that's me. Are you ready to make your dreams come true? Как возникла компания Taya Astroneering? The founders of Tayo were visionaries that looked at the star yards around and saw a tremendous opportunity. Neon has a life, a beat of its own, and that excitement, that life, was missing. So they worked on making ships that really sung, had a joy to them, something special. Now Tayo is the jewel of Neon. Мне бы хотелось осмотреть и модифицировать свои корабли. Давайте посмотрим на ваш выбор. Excellent. If you decide to buy, we'll have your new ship all polished up and waiting for you at the spaceport. Yay! You won't regret your purchase. Давай уже корабли показывай. Так. Грузоподъемность, топливо. Ну, что-то, честно говоря, хрен знает. Около 2. 620. Ну 1600. 200. Мако 2. О, 3500. Вот это уже ни хрена себе. Нарвало. На это похож. На меч какой-то похож. У него и оружие побольше, да? Понятно, это чисто транспорт больше, да? А тут 7 человек, кстати. Ага, ну это больше боевой корабль. Ни хрена себе, 458, а он стоит... А он стоит 446. Ни хрена себе. А я уж хотел купить. Чё-то, блин, внезапно передумал, знаете ли, цены у вас не демократичные. Так. Tranquility дрон. Yeah, and the kids are going to love it. Блин, интересно, здесь будут экзоскелеты, костюмы силовые, типа как Пол 4, We'll find интересно. out soon enough. And I'm sure you made his day with the sale. Now let's stop by Tranquility on the way out. Я так-то и в 4 особо в них не бегал, но, блин, интересно было. I can't recommend Tranquility's lemon tea highly enough. Чисто любопытство. Туалет? Нет? Нет.
Don't wander into any restricted areas. Ага, я понял. То есть можно было на лифте доехать, а можно тут подняться на этаж выше так, да? I've got my eye on you. Never much developed a taste for tranquility. Probably better than a jumbo-sized chunk drink, though. Keep out of my way, and I'll keep out of yours. Hello, my name's Christine. I'm the office manager here. What brings you in today? Почему этот офис открыт для посетителей? Tranquility is a fairly new addition to the Ryujin family, so marketing really wanted to push our public availability. Being able to discuss our blends and processes face-to-face with our customers has really improved our brand awareness. Так, я пришел на собеседование. Oh dear, I think you're on the wrong floor. Miss Solzo is conducting the interviews today. She's upstairs on operations. I'll keep my fingers crossed that you get the job. If you'd like to learn more about how our teas are made, you should speak with our blend master. Her name's Nancy. You'll find her in our office just behind you. And thanks for stopping by. Please let me know if there's anything I can do to make your visit more comfortable. Не могли бы вы дать мне какую-нибудь историю по Tranquility? I don't know too much about the history, only that the founding CEO, Dakota Seri, still holds their position today. I heard one of Ryujin's board of directors stumbled upon the original shop while on vacation and was instantly in love. Next thing they knew, Seri's small family business was part of a multi-billion credit corporation. Это главный офис компании Tranquility? Oh no, we're just a satellite office here at Ryujin Tower. Since we're a young addition to the corporate family, marketing and finance both thought it'd be beneficial to have a physical presence. So far, it's been really useful for our rapidly growing business. Нравится ли вам работать в Ryujin Tower? I do, yes. Living in Neon is a dream come true for me, and this job is the icing on the cake. Tranquility takes excellent care of its employees. Вы не из Неона изначально? No, I'm not. I grew up in Aquila City. I always wanted to live near the ocean, so Volai Alpha seemed like the perfect place to move when I was old enough. Of course, back then I didn't realize the whole planet was ocean with zero sunshine. But there's just something about Neon, you know? This city flourishes against the odds, and that's what I love about it now. Так, не могу сказать, что я являюсь поклонником Неон. Надеюсь, это означает, что и Ryujin тоже. Oh, it certainly does. While Ryujin allows its subsidiaries a certain amount of independence, some policies are enforced. I heard the CEO is big on morale and personal investment, so she promotes competitive wages, ample time off, and continued education. Так. You're welcome back anytime. Да я и поболтать-то в основном подошел, потому что увидел, что... Да, им фамилия. I got to meet Tranquility's blend master during my last visit here. Клиент. My kids would get a kick out of all these robots. О, это можно стырить. I'm gonna check out the drone showroom next. Out of order. Что-то мне подсказывает, что либо здесь потом квест будет. Либо хрен знает. Ну просто что-то как-то неспроста. Не может быть просто так. Out of order. Ну в смысле может, но не должно. Don't cause any trouble. Best innovation. If you need help with the blend, just ask. Nancy. I'm always looking for new and exotic flavors to use in future blends. Что такое blend master? I'm responsible for monitoring our product's quality to make sure every cup of tea that we deliver is perfect. I'm also the lucky soul who gets to come up with new blends for Tranquility to produce and sell. It's the best part of my job.
Are you looking to buy any tea today? I'm happy to make a recommendation. Понятно. Типа, короче, бариста, что ли? Что вам больше всего нравится? Oh, it is difficult to pick. I think I'm the most proud of the Dynastic Blend green tea. The flavor profile is elegant and refined without any of the bitterness and... Oh gosh, listen to me going on. I'll spare you and stop there. Так, можете ли вы порекомендовать что-нибудь для тех случаев, когда я плохо себя чувствую? Oh, well, our lemon tea is excellent for sore throats. My daughter tells me it helps with headaches too. Что у вас есть такого, что придаст мне сил? I'd recommend our Sunray tea, our Dynastic Blend, or our black teas. Our office administrator swears by the Sunray tea. She insists it's better than Terra Brew for a jolt of energy in the morning. Какие чаи лучше всего подходят для релаксации? I'd recommend our chamomile, lotus, and easy sleep teas. Понятно. My husband drinks a cup of easy sleep every night, and it's worked wonders for his insomnia. Это все, что мне было нужно. Thanks for visiting. When you get a moment, can we talk? Блин, с тобой теперь поболтать надо, да? I don't got many friends, so I figure I gotta level with you. My past keeps showing up. I should get ahead of it before I get behind it. Hell, this is tougher than I thought it was gonna be. Не тяни, рассказывай. Right. When I turned 18, my dad used one of his many connections to get me my first real job. Бандитом был, что That ли? plus the magical co-family name meant I was shipping freight out of Aquila. If there's a way to take the wonder out of space, it was working for that outfit. Every milligram of helium-3 accounted for. Timetables down to the second. Too busy to ever really appreciate anything. Or even look up. Звучит действительно не настолько ужасно для первой работы. That's the way my dad looked at it. On paper, I see your point. But it was rough. So, an opportunity comes by from the boss man. He says, run this job, don't ask questions, and there's a bonus. Hell, I was still just a kid. I jumped on it. I knew I wasn't shipping some dried mangoes, but suddenly, God help me, it was fun. Так в чем заключалось веселье? Up until then, I tried my best to be the dutiful son. I hated it. But man, I tried. This was a rush. It's a thrill. Lying through my teeth to customs, even that shady delivery guy. It felt like I was finally, truly living. Добром это не кончится. You think? So, more jobs started coming. And everywhere I went, suddenly dangerous people were much better armed. I'd hear about armed conflicts and civilian casualties. Innocent casualties. And I'd pretend that wasn't me. Maybe I wasn't smuggling weapons, maybe I was carrying something else. As long as I never open the boxes, I can keep pretending. Продолжай свой рассказ, Сэм. Soon the boss man's relying on me, and the pay was nice. We also started partying a lot together. Hard. There are whole weeks that are blank. Ту неделю, тут года-то вы вылетели. Till I did. Так, у тебя настолько хорошо получалось тусоваться, а чё, типа, в этом опыт нужен какой-то прям охренеть? Невозможно играть с огнем и не обжечься. You're right, of course. To this day, I don't know what I was running that last job. But it was tasty enough, a whole mess of Crimson Fleet jumped me at the rendezvous. Yeah, a sane man would have been scared. But I looked at my pissant trading skiff's dual cannons and shouted, "Oh, this is on!" Yeah, I blew up one of the pirates before they realized that I was out of my gourd. I managed to get them down to 2 left before every system I had was fried. I was done.
That should have been the end. But that's when the Rangers showed up. Ой, блин, к чему он эту общую историю-то начал? Представляю, какое облегчение ты испытал в этот момент. Ты бы мог такое провернуть. Угу, облегчение. You think? And then, dependable and straight as an arrow, Lillian Hart came on the comm, and well, it's like hearing the voice of an angel. The Rangers took them out, no problem. Oh, that's fuzzy, though. See, I passed out. And when I came to, Lillian was there. Seems the Rangers were impressed with me. Offered me a job. Yeah, by all rights, it should have been a prison cell, but Lillian, she saw something in me. And I took the job. And that's it. All my cards are on the table. Так, ты уже не тот ребенок, возможно, эта ситуация сделала тебя лучше. After I hit bottom, А возможно и нет. I learned a lot. Fast. But the thing that scares me is Cora. I mean, I gotta tell her someday. Ну, возьми да расскажи, что Sometimes the там. way she looks at me, I'm not worthy of that. But to see that look gone. Рассказал и пошел за хлебом. Ты должен ей все рассказать, когда она подрастет и придет время. Well, ain't that something to look forward to? Just so you know, all this is why Lillian is something else. And I really need to own that. And have a tough talk with Lillian. Tell her about that follow-through you mentioned. Cora's at an important age right now. Every visit counts. You can't flake on her. Well, for now, let's do something more cheery. Like getting a root canal. Блин, у меня такое чувство, как будто он меня личным психологом использует. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Hello there. Взял, It's говорит, always nice to meet напарника. someone new. Он мне все мозги I start про every это. day with a cup of our Про dynastic это. blend. This is easily the most relaxing job I've ever had. I feel blessed to Как work in a будто бы place that ничего не makes me стырить. happy. The tranquility of Алло, вот это самое... Это еще и клиент. Welcome to tranquility. Такая просто гадина. Don't you just love the smell of Программируй. steaming tea? Программируй, тварь. Я, говорит, не программист, я оформляю заказ. Программируй! Don't wander into any restricted areas. You have any shipping А, там needs, сломанная Starfield дверь. Logistics can take care of them. Здесь можно подняться. Без лифтов. Нам и нафиг не нужен этот ваш лифт. Ах ты ж, блин. Это значит промежуточный этаж, да? Да, можно? Нет вообще. Здравствуйте. У нас сейчас собеседование. Я еще не прошел, но... I've got my eye on you. Я слежу за тобой. Следи. А, это вот типа это у них. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Я понял. Я понял. В принципе, актуалочка. Правильно, у них тут типа корпорация, вся фигня. Забрался такой, типа, хоп, тебя поймали. И вы же, говорит, передадите меня это... Полиции. Не сдадите меня полиции. Не-не, мы тебя не сдадим. Для таких, как ты, у нас есть комнатки. Don't cause any trouble. Я не создаю проблемы, я их решаю. Хотя, судя по всему, тут возможно и заруба. Но не факт. Don't wander into any restricted areas. А как я должен узнать, где запретная зона, а где нет? Вот, серьезно. Не увижу надписи Restricted Area. Все, пошла нафиг. Значит, можно. Значит, захожу.
I better do this right. I don't want you. You shouldn't be wandering around back here. A gala at the New Atlanta's Freestar Embassy. That'd be a good way to gather intel. I'd hate to be on Miss Salzo's bad side. This intel could blow a whole operation out of the water. I'm a little busy right now. I'm a little busy right now. Да мне как бы вообще пофигу, я по-английски-то не умею разговаривать. Что мне в уши сидите? You can just feel all that corporate bullshit oozing from this place. Ugh. Yeah. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? А, вот сюда я мог бы приехать, да? I've got my eye on you. Ну, дратуйте тогда. You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Не, ну провожать не надо, я сам найду. У меня есть несколько вопросов. And hopefully I have some answers. Так, как проходит собеседование? Between you and me, I think Imogene is about done with the whole process. You won't believe the people we've been getting. I heard the hiring algorithm Yuko made approved all applicants. And of course Yuko bailed when interview time hit. It's technically her job. And Imogene is furious. Что вы можете рассказать мне об Imogen? Imogene Salzo is my idol. She's ruthless, but still knows how to behave around everyday people, if you know what I mean. She's probably next in line to take over for Ularu Chen, head of operations here, which would be a godsend considering Chen has no filter and loves to speak her mind. No one loves brutal honesty that much. Чем конкретно занимается компания Ryujin Industries? Oh wow, you're serious? Well, Ryujin is the tech industry leader in the settled systems, mostly known for neuroamps which exploded on the scene about 15 years ago. Other than that, our products include operating systems, security, various quality of life improvements for the home. We're like a full package. If you really want more info, I'd recommend reading up at one of the kiosks. They've got this company's entire history listed. At least the history they want you to know. Думаю, я готов к интервью. Good. Best not keep Imogene waiting too long. And the offer still stands if you need someone to show you the way. Сам найду. Great. Well, good luck then. I'm sure I'll see you on your way out. Мне еще по вашему офису погулять надо, так что сам найду. В каком-то это восточном стиле. Столовочка. Imogene and Yuko run a tight ship around here. Охренеть, ножницы на кухне. Зачем? Типа огуречные пупки подрезать. Или что? Keep out of my way and I'll keep out of yours. Не лезь ко мне, я не буду лезть к тебе. Логично. Welcome. Ты кто? Кто, дядь? If you need help, try asking Lane at the front Камден desk. чё? Ты чё, Камден? Камден. Приходящий Дэн. Блин, реально Ambient играет из Скайрима, что ли? Очень нотки знакомые. Я в него много наиграл, поэтому по звукам прям вот оно. Оно. О, здрасте. И как же мне тебя открыть?
Ну, такая штука есть. Я понял, насрать. Just waiting for more info. April Туни. I hope I can wrap up this next assignment quick. The Razor Ball tournament starts Турнир по tonight. бритвам. То давно не это. Доступ к этому терминалу поручить имеет только старший оператор. Ах ты гадина. Я понял. Недоступно. А я сначала тыркаю, а потом... Да, блин, реально сначала тыркаю, а потом читаю. Great. A full spacesuit. Corporate environments aren't that toxic. Have a seat. Корпоративная среда не такая уже токсичная. Can wait outside. А давай я сам буду решать, токсичная она, не токсичная она. Крепкое рукопожатие. Достаточно крепкое. Ладно нахрен. Фига ты живучая. Я уже перезаряжаюсь, алло. Ну ладно, это была просто шутка. It's a joke. Здравствуйте. Just waiting on you. А, я должен сесть. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin Industries? Я не знаю, почему. Увидел объявление, ё-мо. Аля, реально, прям как прием на работу. Почему вы считаете, что нашей фирме нужны именно вы? Я не считаю, вы разместили объявление, мне нужна зарплата. По-моему, логично. Почему бы и нет? Я вырос в тени башни Рюдзин, так что пришло время посмотреть, что это за место. It's always nice to see the local residents take an interest in us. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Потому что я могу осуществить любую сделку. Including this job? The art of the deal can go a long way here. If what you say is true, you'll have department heads fighting over you in no time. How motivated are you to succeed? Так, проверку на убеждение не надо, что ли? Я сделаю все возможное, чтобы я сделаю все возможное, чтобы выполнить работу. All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? Старшим нахрен. И всех разгоню к хренам. Через 5 лет я буду руководить этой компанией. Надеюсь, я буду играть здесь какую-то роль в управлении. Исследования и разработки. Я хочу играть роль в будущем технологии. Мне больше нравятся сложности, связанные с кибербезопасностью. Да, конечно, управление, руководителем. Full disclosure, it's all about making deals with the right people around here. You put those skills of yours to good use and choose the right sides. You probably won't be running the place, but you'll be right next to the one who does. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up.
If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. В смысле нахрен? Сходить за кофе? Ты что, угораешь? Я что, типа, кофе-бой? Пипец. Я по звездным системам тут летаю, а вы меня за кофем отправляете? Меня за кофем отправили, иди нахрен. Я, по-моему, не туда бегу. Туда. Нормально. А вроде солидная организация. Стал мальчиком на побегушках. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. Sophistication. Pick me up? At Terra Brew, we've got you covered. Morning, noon, or night. Be late. Hi, there's a line here. Идите вы нахрен со своей очереди. Thanks for choosing Terra Brew. Я здесь, чтобы забрать заказ для Imogen Salzo. Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promotion? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Кто такой Ularu Chen? You don't even know your own boss's boss? Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. Но я не буду в воду с ним заходить, да и все. Что произошло? Who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the decency to tell me. They just had security escort me out of the building, like some criminal. Мне жаль, что вас уволили. Yeah, I bet you are. No one's ever sorry in this business. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. You are seriously attached to this shitty job. Gee, take a breath, pal. No one's terminating anyone. Подождите, давайте поговорим вот о чем. You want to talk? I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. Так. Мы можем решить эту проблему, я знаю это. Я понял. Похоже, за руини. Вы не выигрываете, вы совершаете ошибку. А вот это уже что-то. Говнище, блин. Looks like I'll be doing Ryujin one last favor after all. After all. Погоди, дружок, а у меня тут это самое ранее есть. Не знаю, насколько близко, блин, к этому моменту, конечно. А, ну фигня.
Но я почему-то так и подумал, что этот квест превратится во что-то такое. Ну, не может же быть просто квест «Сходи за кофе». Ну, вообще был такой квест, там подруга тоже просила постоянно кофе принести. Hi, hello, and welcome to. Oh, the Ryujin. I got fired. Tomo, Так, я пришел это самое. You Кто don't это even know такой? who Это Laura босс, и я не знаю, что произошло. Who knows? Мне очень жаль. Yeah. Now that I've been, believe. around for this. You are. You want to talk? Change my mind. Я вижу, что ты не очень хочешь это делать. You act like Нет, похоже, я ошибаюсь. Я не хочу с тобой драться. it can't be helped. I have no choice here. Look, at some point, Ularu really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. Почему я должен быть... Почему я должен быть тем, кого они посылают? Let's just say, Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay, and when they do, I'm just hoping you'll listen to me, like I listen to you. Конечно. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. Бред какой-то. Так, он быстро очередь раздата. Hey, no worries on anyone Распустил. calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. Что вы можете сказать об этом парне? Tomo had been Ryujin's errand boy for some time now. Lots of ambition. Dying to get up that food chain, if you know what I mean. He always seemed really nice, so a stunt like that? I never saw it coming. Как бы Рюдзин справился с этим? Ryujin has connections everywhere. Even Benjamin Bayer. You know, the very man that runs Neon. They're practically untouchable around here. Just getting in with them, you're setting yourself up for life. Well, provided you don't get fired first, of course. Мне еще нужно забрать этот заказ. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. Так. Ну, стопудово сейчас подруга спросит, типа, были ли какие-то неприятности, сложности. Типа, ты пошел за кофе, были какие-нибудь сложности? Я скажу, да нет, не было, что, просто за кофе сходил. Ти-ри-ри, ти-ри-ри-ри. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? Иди-ка ты нахрен. Может, я просто медленно хожу? Это лично, это больше не повторится. Столкнулся с вашим бывшим сотрудником. Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations, you've been promoted. Прикольно. Not bad for your first day, right? Yeah, I get the feeling she would have been even happier if you did off Tomo. Typical Ryujin snake. Значит, больше никаких поручений по поводу кофе? Блин, так хотелось еще раз за кофе сбегать. No more coffee errands, but depending on how you look at it,
the word errands technically still applies. Расскажите о моей новой должности. Let me explain. Ой. I'm promoting you to junior operative. The Оперативного position is a сотрудника, bit что это more значит? complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure А success как я of the могу повлиять на business. успех бизнеса? Any questions so far? Что вы имеете в виду под добавить влияние? In any case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Понятно. Как я могу обеспечить успех? Well, it depends on the job, really. If someone can't be persuaded with words, perhaps a more forceful approach is necessary. You're basically removing obstacles from the equation. Почему это конфиденциально? Like any good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. Имитировать наши действия? Да. А нет, я в порядке. Really? Да. Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. Да кто The такая other Юка-то, recipients ё-моё? are eagerly waiting for you in the conference room. Блин, что, серьезно? Мне надо кофе раздать? Вы что, угораете? Best quest ever. Ау. Ау. Так. Человек с оружием в руках всегда кофе приносит. Это понятное дело. Здравствуйте. So, fetching coffee one minute and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Чем именно вы здесь занимаетесь? I have the glorious job of keeping all the departments supplied with exactly what they need. Anything from rare materials for R&D to slates and design software for marketing. You could say I'm the one aspect of operations that keeps this department legit. Менеджер по управлению цепочками поставок. Это не так уж и гламурно. Я дам вам знать, если мне понадобятся ручки. Бариста сказала, что она сама трижды проверила помол. Ah, so she remembered. Not that I expect much out of Terrabrew coffee, but hey, I suspected their grinder was on its last leg. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Вот эта подруга мне не нравится. Вот ее вот эти взгляды такие поганенькие. В чем положительная сторона корпоративного шпионажа? I get your point, but if anything, take comfort in knowing that you're the one deciding the methods behind your assignments. Not only that, but corporate espionage is the norm. Ryujin just handles it better than most. Competitor operatives have done far worse to accomplish less. Какую пользу приносит Ryujin миллионам других людей? Well, neuroamps for one. They aid in mental illness, confidence boosting, and focus. Drone robots for maintenance and security, tranquility for relaxation, Arbron for protection. Your work only helps us improve and expand upon these products that so many people love and benefit from. Хорошо, в описании моей работы, конечно, звучало иначе. Спасибо, я буду иметь это в виду. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Что-то ведьма сурово на меня смотрела, мне это не понравилось. Объяснись-ка. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. Я настоящий образец, я знаю. Я здесь не только для того, чтобы вы получили удовольствие от просмотра. Это я сейчас что такое? Типа не только от просмотра, но и от...
Да, хорошо, это не жутко или что-то в этом. Я настоящий образец, я знаю. Я здесь не только для того, чтобы вы получили удовольствие от просмотра. If only pleasure was the word for it. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to. Теневая организация все-таки, да? Я так и знал. Какие у нас связи с рейнджерами Freestar? For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Мило. Рейнджер Содружества на службе у Людзина. If we could get Freestar Rangers on payroll, we'd be running this faction. So no, that's not the case. Jalen simply knows how business is done when it comes to Neon. But that doesn't mean he's a free pass. So again, steer clear of law enforcement. Ну, я понял. Кто такой администратор Байю? Administrator Bayou runs Neon and is on the Freestar Collective's Council of Governors. We have a long-standing symbiotic relationship due to the contributions that Ryujin Tower brings to Neon. Я как призрак. Никто никогда не поймает меня. Я сделаю все, что в моих силах. Let's hope your best is good enough. Да хрен его знает. Видно будет. Так, надо, чтобы ты на свет смотрела, а то я не вижу. Женевьева Монахан. Just what I needed. А мужа твоего зовут Стереохан. She hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Маркетинг здесь должен быть простым. Техника Рюдин продает себя сама. Приятно. Значит, это вы поддерживаете Рюдина в обществе? Yeah, me and an entire department at my back. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? В смысле, насколько вы будете работать? Ну, надо определиться, 8-часовой день или 12. Что вы имеете в виду, говоря о том, сколько работы будет? Clean up, of course. Journalists are pretty quick at putting two and two together. And I get the pleasure of making sure those connections are never made. Or, if they are, handling the fallout. Нет, можете не беспокоиться обо мне. Я новичок в этом деле, поэтому поначалу мне может понадобиться некоторое прощение. Да наплевать вообще. Мне фиг без... Вы, говорит, обо мне не беспокойтесь. Я сам о себе побеспокоюсь. Лучше он... Не знаю, над прической подумай. У тебя волосы как будто к лицу приклеены. Yeah, that's what they all say. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Женевьева, блин. Так, ты. Coffee. Кофе. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terra Brew it is. Рюдин владеет Tranquility? For the past 5 years. Tranquility is a recent acquisition and we've only just begun to develop the brand. You may have seen how several vendors carry the product now. Я бы в любой момент взял Tranquility вместо Terra Brew. Может быть, Рюдину стоит приобрести компанию Terra Brew? Terra Brew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Current projections are set to surpass Terra Brew within the next 5 years. Tea-talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which, hopefully, won't be often. Моя зарплата уменьшается при совершении ошибок? Да вообще наплевать. Я никогда не облажаюсь, так что вам нечего будет вычитать. Прибавлять, только смотри, не забывай. О, даже не так. Ты главное, чтобы прибавлять успевал. А зарплату убавить я тебе сам всегда успею. We'll see.
We've yet to have an operative with a perfect record. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Так, ладно. Поболтали. There's always work to be done. Pace yourself, but make it a fast one. Не тупить и держать темп. Слышь, Рафик, иди нафиг. You're interrupting me. Is this time accounted for? А чё я тебя прерываю? Стену подпирать? Что значит визит учтен? Я подал заявку на этот временный блок. Ня. Then I will remind you that the schedule exists for a reason, and we seem to be ignoring it. If time is money, then suffice to say Ms. Serrano would not be pleased with such a frivolous expenditure. Кто такая госпожа Серрано? Ms. Yuko Serrano? Senior Operations Specialist at Ryujin Industries? She's one of the heads of the department you're standing in. То, чего не знает госпожа Серрано, вреда ей не принесет. Ей не обязательно... Блин, это всего лишь небольшой разговор. Нам не нужно все документировать. Блин. Тогда я оставлю вас в покое. Hold on. I didn't say we should stop. And since you clearly have bandwidth to spare, maybe you can help me clean up a minor indiscretion. Какой у вас график работы? We'll each assign shifts to assist operatives, ensuring coverage at all hours. Personally, I like to keep my circadian rhythms intact. Early to rise, early to bed, as nature intended. Над чем вы сейчас работаете? I'm not at liberty to say. I will remind you of another common phrase. Loose lips sink ships. So, be cautious around the office and discuss intel at your peril. Не является ли это чем-то, что мы... Your neurons seem to be buffering. Так, не является ли это чем-то, что мы должны обсудить с руководством? Contractually, yes, but I'd rather avoid the embarrassment. Normally, I do a good job of setting boundaries between work and life. This incident is an exception. Возможно, я смогу помочь вам с этим мелким недоразумением. Good. Let me give you some background. Recently, I've been assisting the impoverished in both Ebbside and the underbelly. I pay for the occasional meal, clinic visit, or comfort. But I may have lost a slate in the process. I need you to locate and retrieve it for me. Что содержится в этих документах? Pre-assignment intel for one of our operatives. The contents themselves aren't too sensitive, so if you're thinking of betraying me, they aren't worth much as leverage. My sloppiness is simply an embarrassment that I'd like to correct. А почему вы мне доверяете? It's not a matter of trust, but one of time. I have little to spare. You do not. Так, я найду ваш планшет. Then we have an agreement. Good. Go to the underbelly and talk to the panhandler, Huang. Discarded items are her specialty, so she may have come across the slate herself. If you can manage to find it, bring it back to me, and I will pay you for the time. Зачем тратить свое время на волонтерство? Perhaps I can best explain with an analogy. There is an aquatic species on Volai Epsilon, which, by cruel irony or test of metal, hatches on dry land. Only 1 in 10,000 make it to adulthood. Most are eaten, some simply die in the crawl to the ocean. Meanwhile, there is a similar species that is born in the water itself.
They never make this journey and thus never know its hardship. Which begs the question, is that fair? Извините, я перестал слушать вас при 3 предложения назад. Жизнь несправедлива. In the natural world, I'd agree, but here, we can make a change. I know what you're thinking, and I am not what you'd call a bleeding heart. Moreover, I find the underbelly filthy and unsanitary. But I also believe in equity. I am well aware that my life came with a head start, so I try my best to balance the equation and bring the hatchlings to the water. Так. Так, антисанитарий для меня... То, что вы называете антисанитарией, для меня нрав. Справедливо. По мне это значит, что у вас доброе сердце. Кстати, просто справедливо. I don't wish to speak ill of them, of course. It's not their fault. Just a fact. But as much as I dislike the underbelly, I will say this. It is a welcome change of pace. When you spend all day keeping secrets, a burden is placed on one's conscience. The time I spend volunteering sheds some of that weight. Ты волонтер или поэт, писатель, прозаик? Я что-то понять не могу. У тебя слог такой. Как будто хайку, блин, сидишь, сочиняешь на ходу. Здравствуйте. Говорит, чего? Спала, что ли, you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. А я ни хрена не понял, на кого из них я буду влиять. Я на всех буду влиять. Мне говорили, сколько работы я могу создать для них, если не буду осторожен. Основной темой было «Не попадайся». That doesn't surprise me. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We've reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Так, Селт Корп должно быть в отчаянии, если прибегла к незаконным действиям. Похоже, это работа для службы безопасности Неон или Фристар. Большая ошибка с их стороны. My words exactly. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate, a file that you'll need to upload through one of their computers. Что находится на грифе данных? Think of it as a lesson that Kelt Corp gets to learn the hard way. Выжги мне нахрен всю электронику, да? Как получить доступ к их компьютерам? That's up for you to determine. Think of it as the creative aspect of your job. There's always more than one way to get a job done around here. Я понял. Для меня это немного банально, но я полагаю, я могу уделить этому. Считайте, что дело сделано. Remember, this is confidential. We can't have anyone at Kelt Corp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. Я тупо привидение, тупо призрак считаю. How goes the slate search? Any complications? А что, похоже, что я планшет искал? Так. Новые предметы. Заметка от Джуна Картера. Это я читал. Корабельные запчасти. Так, маркированный планшет с данными. Это не мое. Ну, мое, но никак, да? Так, уполномоченный представитель верфи по имени Верн Собакин, далее верфь, заключает сделку. Обязательный контракт на следующий. Поставка указанных единиц ресурса никель по цене в 2 раза выше стандартной торговой ставки кредитов за единицу. После полной поставки всех единиц продукции указанная сумма будет выплачена верфью поставщику. Данный контракт не подлежит передаче и прекращает свое действие, если поставка не будет завершена в течение 3 солнечных лет. Блин, это временной квест, что ли? Да идет он нахрен тогда. Кофе Юко. И
Оригинально насыщенный сливочный капучино теребрю с небольшим добавлением пунша. От Джона Картера. Извините, что... Блин, это я читал. Просто мне что-то показалось, что там какие-то новые эки дали. Совершить быстрое перемещение не надо. Я понял, что вы типа ниндзя, да? Не просто ж так у вас тут восточная тематика, да? Вы типа что, вы что типа? Дали бы мне костюм этот, Стелс. Я бы тогда да. А так-то у меня же ничего не прокачано, хрен ли. Смогу, не попадусь. Не смогу, попадусь. Тут же все просто. 50 на 50. Либо да, либо охрененная, да. Типа вот это вот. Fuck yeah. Так, что у нас тут? Ты кто? О, костюм там прикольный. Ничего, надеюсь, ничего страшного не случилось, у тебя ужасно усталый голос. Какие виды товаров вы здесь продаете? We're a general goods store, so we carry all sorts of materials you can use to outfit yourself for galactic exploration. Так, так, ничего страшного не случилось. Oh my, do I? That's awful. I should be taking better care of my customers. You'll have to excuse me. With all the ruckus my husband's been making at the Merchant Alliance meetings, it's difficult to get any rest. Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade against Dietrich Sieghart, who he's angry at for paying off Neon security. Кто такой Дитрих Зигхарт? He runs Sieghart's Outfitters. It's right outside the spaceport terminal. I suppose you could say he's our only real competition. If you ask me, he isn't such a terrible person. Please don't tell James I said that. Зачем Дитриху Зигхарту расплачиваться с Neon Security? For protection, I assume. They apparently target certain businesses with some type of safety assurance fee scheme. We've been spared that indignity so far. But it's absolutely disgraceful this kind of thing is happening. Что это за торговый альянс? It's a little group James formed with some of the other vendors on Neon. I'd call it more of a support group, because all they do is sit around and complain about how hard it is to run a business here. Значит, вы принимаете сторону Зигхарта? I'm not taking anyone's side. I just want all this infighting among Neon store owners to end. I think my husband говорят, как бы бездействие это тоже по сути выбор стороны. Probably doing what he has to do to survive. Just please don't tell James I said that. I don't want him to think his own wife is doubting him. Почему? Стояба. Ой-ой. Почему вы убеждены, что ваш... Стоять. Не, все правильно. Убеждены, что ваш муж не прав. It's just a feeling that I have about Dietrich. I'm sure he's paying off Neon security because he has no choice. He can't afford to fight back like my husband expects. А Джеймс знает, что вы не согласны с его крестовым походом? Похоже, да, он стоит слушает. Anytime the subject comes up, it turns into an argument. Frankly, he's so obsessed with this Dietrich situation. I don't think he's listening to me at all. Я хочу попробовать помочь твоему мужу решить эту проблему. Oh no. I'd hate for you to get sucked into the whole silly affair. It would be so lovely to see my James happy again. He used to smile. Если бы ты не хотела, чтобы я был втянут, ты бы мне это не рассказывала. Now all I see is worry on his face. I suppose you can speak with him about it if you like. But perhaps you'd like to browse our store a bit before you do? Так, не могли бы вы рассказать, как вы и ваш муж познакомились? Oh, he'll be so upset for me telling you this. But it's such a funny story.
I can't Люблю resist. забавные истории. James and I used to work on the Chasm Bass line at Xenofresh. We didn't do any of the Aurora extraction, just dealt with the leftovers. I was a supervisor on the line, and when the alarm went up that it had been stopped, I investigated. I find James inside a storage vat, up to his shoulders in stinky fish guts, and blind as a bat. The gut got in his eyes, you see. I had to walk him to the showers, strip his work clothes, and hose him down. When he saw me standing there, he turned bright red. After the shift ended, we went out for a Terra brew and talked. A year later, we were married. Better times. Better В чем забава истории? Что он в рыбьих кишках извозюкался, ты его помыла? Ну, да, смешно. Каково ваше мнение о Дитрихе Зигхарте? Dietrich is actually quite a lovely man, though lately he's been under a lot of pressure, which has made him rather bitter. When we first opened our business here in Akuchi Market, he was actually very helpful. Offered us advice. Didn't treat us like competition at all. I'm sorry, I just don't believe Dietrich is doing anything wrong paying off Neon security. We all do what we have to do to survive in this wretched city. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way to solve all of Neon's problems. I think he's wrong. У меня есть листовка, короче, с которой вы, возможно, захотите ознакомиться. Here, let me see that. Let me see that. Not a bad idea. He might be onto something here. Thanks for bringing this to me. Хочу посмотреть, что есть на продажу. Okay, here you are. General Store, по идее, всякую ерунду должны продавать. Ну, в смысле, вообще все. По идее, судя из названия. 12 тысяч. Скафандрик не очень. Калиброванный наемник, блин, просто какой-то баллон. А, я его купил. Молодец. Ладно, продам сейчас. Атмосфера к хренам. Но он полегче, кстати. Так. Так и знал, что будут отмычки. Так. Случайно, блин. Но я так понимаю, там где-то, ну, нормально, да, стоил? Так, ладно, пофиг. Thank you for stopping by. Я, в принципе, не рассчитывал что-то охрененное увидеть. Был бы это специализированный магазин, может быть, еще что-то можно было бы найти. I've had enough, Rosa. Siegart's gone too far this time. Oh no, this again? James, you have to let it Давай go. его успокоим. Let it go? Why should I? Every time he pays NSEC, he enables them, Rosa. He's telling them it's okay to blackmail us. It's ridiculous. It's the way things are, James. There's nothing we can do about it. You're right. I just wish things would change in this city. Так это даже не было похоже на какой-то такой прям обостренный разговор. Просто что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific Я думаю, минуты на 3, наверное, Rosa хотя and бы I будут с guarantee криками, we'll beat Sieghart's визгами. lousy selection every time. Кто такая Роза? Rosa Newell is my wife. We own this place together. Зигхарт. Кто это? Sieghart's Outfitters? Oh, come on. You don't have to pretend you haven't been to his poor excuse for a store. Да как бы и у вас магазин тоже, я бы не сказал, что охренеть.
Здоровая конкуренция – один из краеугольных камней бизнеса. I understand that. But when you're dealing with a snake like Siegert, normal commerce practices go right out the window. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Разве это плохо? Как вы обеспечиваете безопасность своего жилья? By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money. I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. О каких купеческих собраниях вы говорите? A lot of the merchants in Neon belong to a small merchants alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs. Может быть, вам стоит заняться своими делами? You're completely missing the point. This is everyone's business. Unless all of the merchants on Neon unify, we'll continue to be crushed under Neon Security's unreasonable rules. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Да нет у вас ничего интересного. Неужели вся компания Neon Security коррумпирована? I'd say the majority of the guards are rotten, and the few who aren't simply take a paycheck and look the other way. They have Neon completely under their control. The Freestar Collective's own security doesn't even maintain a presence here. If it wasn't for the Freestar Rangers outpost, there wouldn't be a shred of justice in this entire city. Что за история у вас с Розой? I arrived in Neon almost, 20 years ago? I had gotten a job at Xenofresh through a friend and started working on the loading docks. After a few years, they moved me up to Kazanbas processing, and that's where I met Rosa for the first time. She was my supervisor, but we hit it off right away. It wasn't long before we decided to quit Xenofresh, get married, and start our own business. We've been in love ever since. Пойду поговорю с Зигхартом, может удастся его образумить. Oh, okay, yeah. That'd be extremely helpful. I honestly don't know what to say. Вам ничего не... Так, вам не нужно ничего говорить. Fair enough. Just be careful when you're dealing with Siegert. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered. Сначала еще бы вспомнить, где он там сидит. Как часто вы сами пытались поговорить с Зигхартом? The first time I brought up the subject, we got into a huge argument. Siegert said he had every intention of paying Neon security and that it was final. After that, I tried to speak to him a few times, but he's always been too busy to spend the time to sit down and have a decent conversation. It's obvious he has no intentions of talking to me anymore. I honestly don't know what I did to make him so angry with me. Действительно, почему? Ты против него всех настраиваешь. Недавно вы назначили встречу с Уолтером Страудом. Maybe I did. Maybe I didn't. Так может быть да или может быть нет. Эти кредиты уверяют, что вы это сделали. Had a freelancer trail the seller back to his place. Sleep crate 1. I had to chase more zone heads out of here today. I don't think they even knew what planet they were on. They're just kids having fun, James. Don't kid yourself, Rosa. Aurora isn't fun. It's a poison, and it needs to be taken off the streets. James, please, it's not just the Aurora. It's Administrator Bayou. As long as he's in charge, this city will just get worse and worse. We're fully stocked on supplies today. Так. Странно. А, нет, не странно. Ну, на манекенах броня выглядит офигенно, а на мне какое-то говно. Зигхарт. Но он сказал напротив лифта вроде бы, да?
Аванпост рейнджеров. Ну там-то я точно был. Так, что у меня за квест? Блин, что-то не то. Я же вообще другой квест же делал, нет? О. Мне надо было выкинуть этот. Да блин. Я знаю, где находится Акила. Теперь-то я уже знаю. Теперь-то я уже знаю. Мне надо слетать этот. Блин, короче, надо закупиться нормально по ресурсам. У кого-то здесь был магазик и до хрена ресов он продавал. Не ликвид, а кто-то не ликер, то есть, а кто-то, блин, другой. Нет, не он. А может и ликер. Может и нет. Так, дружище, что у тебя с ресурсами? Как поживает Стикс? Have a look for yourself. He's never looked better. Had the paint cleaned up, some things smoothed out of his chassis, and even upgraded his firmware. All thanks to you. Look, I know it's ridiculous to be this excited about having that big old tin can around, but he's still the only friend I've got. Come to think of it, after you took the time to help me, I'd say I've made a new friend. And you're welcome here anytime. Так, что есть? Feel like bringing the pain, huh? Да блин. О, блин. Давай. Это надо. И я что-то не понял, почему-то обновился у вас ассортимент. You know, Sticks, crime in this city gets worse by the day. Ты же сказал, ты его почистил, гадина. Ты что, соврал мне, что ли? Yeah. Ah, a customer. Well, what a coincidence. Нет, не ты, значит. Sure you don't want some extra blend for the road? Я помню, что я к кому-то там подошел, у него прям ресурсов было, как не знаю. Good to see you again. Может быть, и вот у него. Hi, I have some excellent weapons. Sure, have a look. Нет. Bye now. Значит, до этого магазина и точно по левой стороне. Бля, какой кошак. Так. А, ну может быть в этом, в торговой в этой компании. Yeah, what? You got the money. Хотя нет, тут ресурсов маловато. А там именно было до хрена ресурсов. You don't need to look at You are the best, and you deserve the best. We are the Emporium. So you can do your banking your own way, on your own time. Local security and the 3-star Rangers surrounded the bank. А может и с этой стороны. Служба безопасности. So you're telling me I have to take my entire load of alcohol back to New Atlantis? That's right. Every damn crate. All right, let's cut the crap. This is because I refused to pay Bayou's ridiculous tariff on my goods, right? I don't make the rules, lady. Just take your junk, load it back on your Плати налог, задолбала. If I don't deliver these goods, I'm going to lose thousands on this job. Not my problem.
Better get moving. Mind leaving me alone? I have a ton of logistics to plan. I don't know why I bothered trying to reason with that guard. Хочешь, я его вразумлю? А сейчас воткну. О. Вот. You got a problem? Я нет. А you got a problem? Вот и нет проблем. Дурак, что ли? Иди нафиг. Я ж тебе за тебе помогал. Ой, блин, вы со всех сторон идете, подождите. Они что, решили весь город, что ли, на меня натравить? For love of God, stop. Я с радостью, они сами что-то лезут. А это куда ползет? Сэмко ненавидит, Сэмко сердится, Сэмко... Хочешь, я тебя спасу? Ну, иногда надо, так сказать, пар выпустить. То есть, типа, болтовня, болтовня, болтовня. Взял немножко, устроил массакр. Потом джинк. Нет, все нормально у меня. Вообще спокоен. Древности черного рынка. Что там? Черного рынка. Палет нет, я хрен знает. Надеюсь, что... Блин, застрял. Надеюсь, что нет. Золотой унитаз. No. Hey, wait. Нет. You were there when those security assholes nabbed me. Please, have a heart. You need to help me. Все не так там. За что вы взялись? Вы это сделали? Я вас слушаю. Thank you. Oh God, I gotta admit, I'm freaking out here. Так еще 10 лет сидеть. I've lost my creds, and if I don't square things with Yannick Legrand, I'll lose everything else. Everything. Yannick is expecting a package. A really not so legal package. If you deliver it to him, he'll know I'm loyal. Don't worry, Yannick's loaded. He'll take care of you. А почему вы думаете, что можете мне доверять? I don't. But you are my last and really only chance. Поэтому скажите мне, что делать. You are a regular lifesaver. You're solid. My crate's on block 02 in Ebside. My authentication code is Alpha 3 Kilo 4. Just tell the manager and she'll key you in. The package is there, everything accounted for. Just take that to Yannick and hopefully this damn nightmare will be over. Угу, я понял. Ну ты пока тут потусуйся, никуда не уходи. Опа, я видел. Будет говорить, что чай. Хредан штангу крутанул. Блин, у него правая мышная, я смотрю, рука. Потому что левую отпустил, крутанул штангу. Но штангу не бросил. Ля, мужик. Качало.
Я почему-то вспомнил просто этот рекламный ролик из Киберпука, где там качок качался, или это из Хитмана, из последнего, где там типа качок, и там что-то можно было сделать то ли со штангой, то ли с беговой дорожкой. I know your type. The free wheel in space ace. Must be nice. Да-да-да. Опа. Keep your nose clean. Last thing I want is to charge you for a Yep. Вообще думал этот все-таки закупиться. You know I went to chef school. This ain't exactly where I Но, saw блин, this. я реально забыл, где там был этот магазин. С кучей ресурсов. О, это на время, поэтому... А нет, тут штрафов-то, идите в They жопу. say the hardest part is showing up. And I've done that. Oh, jeez. I don't know if I can do this. Maybe I should just go back to my room. А что ты сделать-то хочешь? Похоже, что у вас что-то не получается. You might say I'm having trouble enjoying the local customs. And what's the point of coming here if I'm gonna stay cooped up in my hotel? Believe it or not, I'm actually here for my bachelor party. My fiance wants me to be more adventurous. А ты что, на мальчишник один прилетел? What better place than Neon? But I thought the adventure would just happen by default. Блин, если он говорит, мой жених хочет, значит у тебя не мальчишник, а девишник, но ёпер на насос. Раз уж ты полез в эту, как это, в эту струю, так ты хоть будь в струе, а то что-то какая-то фигня получается. Уже ладно, толерантность, там вся фигня, типа, хорошо, он типа невеста, значит там типа жених. У тебя не мальчишник, у тебя девишник, алё. Или типа, или подождите, может я гоню, как это вообще у них работает? Не то чтобы мне охренеть, как интересно. Вы остановились в гостинице Воли, как вам это нравится? I like that it's not a crate, and I haven't felt anything crawling on me when I sleep. So Ну I просто feel у like they невесты, do как a правило, good job девичник, keeping it уже мальчишник. У жениха, то есть. Так, что именно сказал тебе твой жених? Он сказал, ну раз у тебя мальчишник, то я устрою тебе девишник. Переметнулся. Oh, it's just the offhand comment here and there, how I never take risks or don't like adventure. She hasn't said I'm boring, and I don't think I am. Она не говорила, что я скучный. I can't exactly prove that. Блин, ну это прелести This is перевода. my way Тут of как finding бы out. реально хрен поймешь вообще иногда. Типа, они иногда... Они, вот это, кстати, это дополнительная сложность, нахрен, по-другому это не назвать. Типа, толерантность, терпимость, вот это все, плюс перевод, который просто взял местами, переставил вот это он-она, и сидишь, думаешь, типа, это типа повесточка или это типа перевод. Если ты здесь в Неоне на своем мальчишнике, то где твои друзья? I've been asking my therapist the same question for years. But he hasn't given me an answer I like Ты yet. мальчишник несколько лет отмечаешь уже. Если что-то конкретное, что ты хочешь попробовать, я полагаю, что ты выбрал Неон не случайно. True. Аврору, The city is блин, known логично. for Aurora, so I figured I should try that. But I talked with Dr. Manning about how it works, and now I'm skeptical. No, wait, not skeptical? Terrified. Так, может тебе стоит попробовать что-нибудь более безопасное, например, вступить в банду? Да, это безопасно. Это безопасно. Вы для этого не приспособлены. Вернитесь в свой гостиничный номер и почитайте мне книгу. Быстро! Доктор прав, держитесь подальше от этого яда. Isn't the poison in the dose? I'm thinking maybe I can get away with a sniff or a bite. I actually don't know how you take it. Oh, В this is смысле exactly вы? what my fiance Я was это не talking это about. самое, алло. I hesitate too much. But I also don't want to dive right in. I think I want to start with something less damaging to my central nervous system. Supposedly, Madame Sauvage sells a drink called Velocity that's almost like a drug. There's also some local swill people swear by called Blend,
over at Legrand's Liquors. What do you think? Так, ну в бленде у них тоже Аврора, значит бленд нельзя. Для начала я бы попробовал Velocity. Good idea. That's what I need to do. Go full speed ahead. I'll try Velocity first. But not right away. I need to prepare myself for that. But hey, next time you come back to Neon, do me a favor and check in on me. Make sure I'm not dead. Типа, I'll be seeing you. проверь, говорит, что я типа это не мертвый. И что? Ну приду проверю. А если ты мертвый, то что? Вставай, Ержан. Ты умер. Welcome to the Hotel Volai. Are you here to rent a room? I think you'll be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. Какие виды роскошного жилья у вас есть? We have finally appointed spacious suites, all featuring fantastic amenities. Best of all, each room is security protected with an encrypted password-locked door. So, you can rest easy at night. Прикольно. Что же, это приятный сюрприз. Это не он, всегда есть подвох. Nope, no catch. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Нет, это не интересно. Что значит административное влияние? Well, almost every business in Neon is subject to ridiculous fees and taxes. They claim that it's because Neon occupies such a prime location, having close proximity to Ryujin and all of the other megacorporations. But I think you and I both know that's not true at all. Я не думал, что в этом мире существует такой бизнес. Indeed it does. And all it took was a dash of my own Опять с Сэмом Ко ingenuity поговорить. to make it Он задолбал, он что такой общительный-то? That's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Так, много ли у вас арендаторов? To tell you the truth, not really. And that's one of the consequences with the arrangement between Administrator Bayu and myself. He won't hassle me, but there's nothing I can do about my guests being hassled. The last tenant I had was arrested for spitting on the street. As you can imagine, business is not exactly booming. Luckily, I have more than enough capital to cover my expenses, but it still sucks. Так, не могли бы вы ответить на несколько вопросов о Неон? You mean the stuff Bayu leaves out of the brochures? Don't mind at all. Не могли бы вы описать схему расположения районов Неон? Neon has 4 main districts. The ones where Bayu wants you to spend your credits are Bayu Plaza and Ikuchi Market. Those are the glitzy parts of town. Bayu Plaza is the section outside my doors, from the trade tower to the spaceport. Ikuchi Market runs from the Starport terminal to Ryujin Tower. Not quite as glamorous as the plaza, but still expensive. Then there's Upside, running the perimeter of the upper platform. Probably not the best spot for tourists. Finally, you have the Underbelly, the working class's domain under our feet. Not much down there, but industry and a few random shops. Так, давайте по порядку. Как обстоят дела с торговой башней? Oh, you noticed that little thing? Yeah, that's Bayu's crown jewel. First of all, you have the Astral Lounge, flowing with Aurora, attracting every tourist within light years of Volai. Then you have exorbitantly priced offices for every megacorp, besides Ryujin, with Xenofresh Fisheries square at the top. And like the cherry at the top of his ego sundae, Bayu's got his private penthouse. I don't even want to think about what goes on up there. Что там происходит? А что там происходит? Давай-ка подумаем вместе, что там происходит. Стоит ли избегать Эпсайд? No, I don't think so. Epside's filled with a few decent clubs, like Madame Salvage's Place and Euphorica. You should check them out. Just watch your back. It's gang territory, which means Neon Security tends to ignore what goes on in there. Стоит ли мне посетить Подбрюшье? Most of the underbelly is taken up by Xenofresh and Generdyne's facilities, but there are a few hidden gems you might want to check out.
Actually, I'd recommend checking out Off-World Eats. Cosmos and Lee run that place. They're a couple of great guys. Так, это все, что я хотел спросить на данный момент. Sounds good. Let me know if you need anything else. Хотите ли открыть мне свой маленький секрет о том, как вы победили систему? Maybe after you've rented a room for a few nights, I might let you in on my secret. For now, it'll just have to remain a mystery. Sorry. I just need some time to see if I can trust you. I'm sure you understand. То есть, типа, если я неделю буду снимать номер, ты охренеть как ко мне расположишься доверием? Серьезно? У меня есть для вас возможность кросс-промоушена. Oh, thanks. I'll definitely give this some thought. Конечно, не It повредит. couldn't hurt. Мне нужна комната. Yep. I've got an open room for you. Are you planning on an extended stay or just one night? Давай длительное, чтобы прям доверие было. That's great. I know you'll enjoy your stay here. I could really bend your ear when you got a moment. Так, а что там про доверие-то? Welcome to the Hotel Volai. Хотите от... Давай-ка. Maybe after you've rented a room for a few nights, I Ах might ты let... гадина, Sorry. обманула меня, деньги взяла, Let me know if I can а help you while you're доверие... visiting. Где? Пойду на третий этаж тогда. Пойду искать доверие. I've got some stuff on my mind when you have the time. I А, hope блин, Cora doesn't get too much поболтать хотел underfoot. точно. I'd appreciate your advice. After our last talk, can you blame them? She's something else. But things with my dad. My early years, they weren't good. My mother died when I was 7. Some people have such strong memories from their early life. Me, I mean, I remember her. I have some pictures. I remember the feelings, but just a few clear memories. Я соболезную твоей утрате. Oh, it's all right. It's ancient history. So, Jacob raised me on his own, and shit, maybe I don't give him enough credit. I mean, I know how tough it is, but he was strict, hard. Dad was a longtime civil servant, a big man in government, and he had a future all laid out for me. Man, could he get his hooks into you. He was scary good at that. Чем именно занимался твой отец? At his height, he was some sort of trade minister. A very prominent man in Aquila City. After I came along, he stepped down to a lower posting. He still had a finger in trade all over the collective. I can't deny it. He sacrificed a lot to be closer to Mom and me. Мне предположить, что такое будущее было не для тебя. You know me too well. But I tried. I felt the weight of legacy. I wanted to do him proud. He said I had to learn the business, run some freight, see how credits flow, speak the language. Meanwhile, he's working some angle for a government job for me after. That sounded even more miserable than what I was doing. Он должен был узнать у тебя... он должен был узнать у тебя, чего хочешь ты. I know, right? Even after I was with the Rangers, Dad was just always needling, angling for me to join the government. But by then I knew myself more, and I could stand up to him. And Lillian, well, she helped. If I let Jacob into Cora's life, he'll dream up some big future for her and tie her into knots like he did with me. The man could teach a master class in manipulation. Тут напарники такие зануды, конечно. Сначала с той женой бегал. Она все это... мне мозги выедала, что типа... Полетели, мы же летим, мы же полетели. Теперь этот... Мне надо поговорить. Я тебя взял, чтобы ты мне спину прикрывал нахрен в бою, а не чтобы я тебе это... консультации бесплатные давал. Джейкоб может тебя удивить. Похоже, он действительно любит Кору. So, set up some ground rules, like you said I should do with Lillian? I don't think it would work. But it might be worth trying.
I guess I got more to think about. Надо, говорит, подумать. Сейчас через 10 минут. Надо поговорить. Этим даже пустенько. Нормально. Добавляю дополнительную попытку автовзлома. Шикарно. Шикарно. Это стекла какие-то запотевшие. Че, блин, не проветривали, что ли, со вчерашней вечерины? Кровать, спать. Давайте часик. Galaxy ain't gonna conquer itself. Мне типа надо что, не час что ли поспать? Что за фигня? Посещение арендуемой комнаты. Ну так я посетил, все. Ладно, давайте 24 часа, наплевать. Time to earn our paychecks. Wait, why don't we get paid? Странно, маркер не снимается. Ну так-то я квест выполнил. We have plenty of space available. We have choice accommodations at reasonable prices. Maybe after you've rented a room. Sorry. Remember, we always have. Мне, может, типа надо прям реально там это, неделю что ли надо спать? Может, она нахрен пойдет? Rooms at. Так, ну у меня сейчас точно знаю, что есть контрабанда. Go off, Captain. Hey, Dad. Want to hear a poem I wrote? It's called a haiku. I just read about them. A haiku, huh? Well, sounds exciting. Let's hear it. Okay. It's called Space. Pressure normalized, and we're docked. Cold and dark. Not bad. Hey, will you write it down so I can carry a copy with me? May I? If there's anything I can... By all means. Так, надо продать. Разное. Надо просто отмыть.
Так, это я продал. А то говорит у меня, ой, блин, перегруз. Перегруз это вот от твоей вот этой фигни был. I'm all ears. Да блин, пардон тебя. Home sweet home. Да ёлы-палы. Так. Не то нажал. О, ля, какой у меня есть костюм, а я и забыл про него уже. Килограмм. Ну, оставлю. Выглядит интересно. Так, гигантское сердце. Я, блин. Гипергигантское сердце и сверхмассивное черное сердце. Ага, инновационный синтез надо 2, да? Инновационный синтез. Это что, типа в скиллах, что ли? Странно.
Hi there. How's it going? Так, стоп, а что там? Помощь, записки. И помощь, да? В ближнем бою. Это мне очень надо. Так, ладно. Планетку какую, что ли, побегать по это самое. Кстати, братик, статик. А, я в доме нахожусь, да? Да, я смотрю, что мне не дают на поверхность выйти. Планеты. Так. Ну тут не так-то и много точек осталось. Установить грузовой канал с планетой Джеймсон, система Альфа Центавра. Вот этот квест я не очень понимаю. Понятно, что Джеймисон это там. Ну, в смысле, я нахожусь. Ну чего, куда? Нормально я развернулся. Сразу туда, куда надо, да? Хрена устремился. Так, не так. И... Во. Что-то маркеры начали пропадать. Ладно, наплевать. $200 метров.
Пыщ, ё. А то все диалоги, 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 диалоги. Дайте пошмалять. А я подумал, где моя экспо. Занятая пещера, ну надо освобождать, хрень. Почему-то тут фигню изучать не хочет. Ничего не пропадает зря. Но это лучше, чем вот этот комментарий. Жена там постоянная. Ничего не должно оставаться позади. Больше звучало как осуждение. Так. Типа якобы я все прям собираю. А я же не все собираю. А только то, что вижу. Кстати, странно, я же в этой пещере вроде был. Мертвыми шахтерами. То ли просто ситуация повторяется, то ли... Блин, я реально как будто бы исследовал часть планеты, а потом просто загрузился. Вот. Потому что в некоторых местах, ну, совсем непонятно. Просто эта пещера, она открылась. Если бы я в ней был, она бы как минимум уже бы не открывалась. А, он упал. Это нет, это неаккуратный. Просто странно. Эту пещеру я точно исследовал. Там, ну, некоторые локации в стартовой вот этой вот Новой Атлантиды. Я точно помню, что я их исследовал. Как будто бы второй раз бегаю, открываю. Не понял. Понял. Это надо. Тоже возьмем. Да нет. Книжку, пожалуй, возьмем. Это шахта с мертвыми шахтерами, ну, я точно, по-моему, исследовал. Меня бы не смутило, если бы
Не было надписи, типа, вы открыли новую, ну, локацию. А до этого еще он мне почему-то написал, что и там исследовательскую тоже какую-то фигню. Якобы я в первый раз вижу. Впервые в жизни. Как будто контрольная сумма файлов просто сохранения грохнулись. Отчасти. Типа что-то игра запомнила, что я открыл, а что-то просто забила. А, это мне надо. Опанца. Фигня. Никель, кстати. Как будто часть посещенных локаций просто обнулилась. Вот я про что. Если бы я стримы по игре видел, я бы мог хотя бы там сказать. Но это, видимо, наложилось у меня в памяти, что я видел, там кто-то играл. И мне казалось, как будто я это был здесь. Но нет. Стримов-то я по игре не смотрел. От слова совсем. Еще и молоток туда подсунул, да? Ящик с грунтом. Better we get it than someone else. Ну, меня как бы не напрягает, что второй раз, возможно, бегаю ту же локацию исследую. Просто, типа, странно. Там момент хочется понять. Это действительно в игре такой глюк произошел, что она сбросила. Либо это после какого-то патча обнулилась именно вот эта планета. Так. Day, another bad guy. Так.
walk away from it. And use that for crafting or profit? Ну, я надеюсь, я правильно бегу хоть. Да, правильно. А то я к этой Альфа Центавра прилетаю, постоянно эти некоторые значки не закрашенные уже раздражают. Че он там за последним побежал? Наоборот, тебя отпустил. Зачем ты решил развернуться? Говнючка. На кого рычишь, гадина? Так, 4 значка здесь. Ну, по идее, и все.
Smells part of the job. Трупики. Но кто-то же их пожрал. What was that? Never mess with a code. Я дался, что ли? Да, тут еще, блин, до хрена их. Нахрен ты этих-то начал стрелять, дурак? Блин, мне кажется, лучше вот так вот.
Блин, нам надо давать время, а то реально я их так быстро иногда убиваю, они типа... Если в такой позе замирает, то, я так понимаю, их просто игра не регистрирует, что он умер. И мне их не облутать в итоге. Ты слишком быстро их убиваешь, слишком. Не надо так. Так. Че-то я не понял. Я понял. Так. Свинец, так свинец, пофиг надо. Еще попутный уровень. Тоже надо. Так. Ну, давайте смотреть, что тут можно взять. Скафандры.
Просто странно, что не мастерские скафандры, а типа просто без ресурсов. Что такое себе. Так. Пилотирование. Уничтожить 30 кораблей. Ну, тут не хватает. Пока, значит, нахрен. Ну, а хрен ли нет. Так, сейчас как будто бы зря прокачал. Прям ощущение. Там было что-то про 50%. Лунара. Давайте попробуем. Сканер недоступен, но охрененно. Точно ли хороший я взял скилл? Вы можете просканировать любую планету или Луну в радиусе 30. Там типа что, намного дольше? Дальше? Просто он должен хотя бы написать типа новые данные. Правильно? Угу. Ну тут тоже ничего не надо, да? Выкачивать все отлично. Ну хотя бы просто можно теперь залетать в систему и сканировать спокойно. Просто я думал все те же самые, опять же, тоже с улучшением сканера. Он писал, что типа, ага, новые данные. А сейчас что-то, блин, без этого. Хотя вроде бы тоже качнул 50% увеличения. Он должен даже по-хорошему те, которые я уже до этого сканировал, то есть попробовать еще на повышенных шансах просканировать. Типа, да, сканировал. Ну вот. Система улучшилась, может быть, сейчас прокатит. По итогу что-то ни хрена.
Куда хоть бегу-то? Да блин. Блин, не этот же сканер-то, наверное, шла речь, правильно, я надеюсь? О, там прям все собрались. Природа. Берегите природу, мать вашу. Там прилетел. Какой-то кукушонок. Стрёмный. Стрёмный не в плане графики, а стрёмный в плане выглядит стрёмно. Так. Ладно, на этом пока, пожалуй, закончим. В принципе, и по квестам там чуть-чуть побегали, побродили. И постреляли чуть-чуть. Продолжим в следующий раз. Может сегодня, может завтра, хрен его знает. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что понравилось. Если не понравилось, что поделать. Пока-пока.